Hello students. How are you all students? ఎలా ఉన్నారు అందరూ? Long time no see. Okay. I believe ఇప్పుడిప్పుడే అందరూ స్కూల్ నుండి ఇంటికి వస్తున్నట్టున్నారు. And then we are starting this session. This is reflection of light at curved surfaces. Can you అందరికి కనిపిస్తుంది కదా స్క్రీన్ నా వాయిస్, so there is no problem. Yes, good. You all can see me. Hello, good evening, Mani Honey, Hasini, welcome to the session. How are you, Falcon? Hi. Hello, Nitish. Good evening. Good evening, Nitish. No problem, sis. Welcome to the session, students. Hello, Polishati. Welcome to the session. How are you? Yes, you can listen, Polishati. There is no issue at all. ఎందుకంటే in today's session we are not going to discuss our separate topics. అవి తెలంగాణ బోర్డులో ఏవైతే ఉన్నాయో, so those things we are not going to discuss. So ఏవైతే టాపిక్స్ మనం నేర్చుకుంటామో, so it will be common for all the 3 boards. Okay, so even in the last class మనం ఒక టాపిక్ స్టార్ట్ చేసాము, right? So even that part also, so CBSE స్టూడెంట్స్ మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు దాంట్లో. ఓకే, ఎక్కడైతే మీకు సిబిఎస్ఈ ఏపీ వీళ్ళకి నార్మల్ ఇది. సో ఒకవేళ మీ సిలబస్లో లేని టాపిక్ మాత్రమే మీరు అటెండ్ అవ్వకండి అంతే. సో మిగతాదంతా ఇట్స్ ఆల్ రైట్. అండ్ అది అటెండ్ అవ్వద్దు, ఇట్స్ ఆల్ యువర్ విష్, ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. సో ఇక్కడ మీకు ఎక్కువ టైం ఉంటే, సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఈస్ గోయింగ్ వెల్, సో ఆ టైంలో యూ కెన్ స్టిల్ జాయిన్. Yes, for AP2 HTML, you can still join this class. Okay. Yes, great students. So share this session with your friends also. So my friends కూడా join అవుతారు. Okay. Alright students, so in the description box మనకి ఒక లింక్ కనిపిస్తుంది, రైట్? సో బ్లూ కలర్ లింక్. సో క్లిక్ ఆన్ దాట్ లింక్ స్టూడెంట్స్. అక్కడ ఈ యొక్క సెషన్ యొక్క పీడిఎఫ్ నోట్స్, రైట్? సో అవన్నీ అక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో మీ అందరికీ చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందని చెప్పేసి వీఆర్ డ్రాపింగ్ ఆల్ ద స్టడీ మెటీరియల్స్, మైండ్ మ్యాప్స్, ఓకే, ఫార్ములా నోట్స్, అన్ని ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇన్ టుడేస్ సెషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ దిస్ టాపిక్, దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, yes, all right, Polishati. Yes students, what is reflection of light? What is reflection of light? Light generally, if it is going in a single medium, okay, completely air లోనే వెళ్తుంది, completely water లోనే లైట్ పాస్ అవుతుంది. అంటే ఎక్కడ నుండి ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది? ఒక సోర్స్ నుండి స్టార్ట్ అయింది. మనం ఒక లైట్ బల్బ్ అన్న టర్న్ ఆన్ చేస్తాము, లేదంటే ఒక టార్చ్ లైట్ అన్న we will turn it on, right? టార్చ్ లైట్ టర్న్ ఆన్ చేసినప్పుడు, so these light particles will start to move, right? So light is having a dual nature. So light అనేది కొంచెం సేపు it will be like a particle, and at the same time it will act like a wave. So this dual nature of light, okay, so మనం 10th class వరకు ఏదైతే నేచర్ ఆఫ్ ద లైట్ మనం నేర్చుకుంటామో, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ పార్టికల్ సార్ట్ ఆఫ్ నేచర్. ఓకే, అండ్ ఇన్ దాట్ పార్టికల్ ఆల్సో మనము రియల్గా లైట్ అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ పార్టికల్స్ మూవింగ్ అని అలా వీ డోంట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో మనం ఎలా నేర్చుకుంటామంటే లైక్ విత్ రే డయాగ్రామ్స్. ఓకే, సో లైట్ ఈస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ రే అని చెప్పేసి. ఓకే, అండ్ ఇది మీరు నార్మల్గా నోటీస్ చేస్తుంటారు బికాస్ ఫ్రమ్ ది ప్రీవియస్ క్లాస్ కూడా. సో ఐ వాజ్ ట్రయింగ్ టు డ్రా సమ్ రే డయాగ్రామ్స్. ఓకే, సో ఒక రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ నుండి లైట్ రేస్ అన్నీ వస్తున్నాయి, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లైట్ రేస్ అనేవి ఈ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ నుండి ఎందుకు వస్తున్నాయి, లైక్ హౌ ఇస్ ఇట్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ దట్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్? ఇవి యాక్చువల్గా రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ దగ్గర జనరేట్ అవ్వలేదు, ఇవి నార్మల్గా సోర్స్ దగ్గర జనరేట్ అయ్యాయి. లైట్ విల్ బిగిన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ సోర్స్. లైక్ సన్లైట్ అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ అ లైట్ సోర్స్, రైట్? ట్యూబ్ లైట్ ఇస్ అ లైట్ సోర్స్, యువర్ టార్చ్ లైట్ ఈస్ అ లైట్ సోర్స్,
Okay, so from there ఈ light rays అనేవి they are trying to start, okay, and start అయిన తర్వాత they will try to spread in all the possible directions. Okay, అన్ని డైరెక్షన్స్ లో ఇవి స్ప్రెడ్ అవుతాయి, రైట్. కానీ అవన్నీ డైరెక్షన్స్ లో స్ప్రెడ్ అయ్యే లైట్ రేస్ అన్నింటి మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, దర్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ లైట్ రేస్ అలా, right? So infinitely many light rays toti we cannot draw ray diagrams because it will be completely confusing. ఓకే, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ ఉంటే మన ఇమేజ్ అనేది షార్ప్గా కనిపిస్తుంది, క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, రైట్? దట్ ఈస్ ట్రూ. బట్ వెన్ ఎవర్ మనం రే డయాగ్రామ్ ఇన్ ఫిజిక్స్, ఓకే, సో ఇన్ లైట్, రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్, ఓకే, ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ నేర్చుకుంటామో ఈ టాపిక్ని. సో మనము జస్ట్ వీ విల్ ఓన్లీ కన్సిడర్ సమ్ ఆఫ్ దోస్ లైట్ రేస్, నాట్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ లైట్ రేస్. ఓకే, అండ్ స్పెసిఫిక్లీ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే ప్రిసైస్లీ హౌ మెనీ, ఇట్ విల్ బి 2 లైట్ రేస్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ సోర్స్ నుండి వచ్చి లైట్ రేస్ మిర్రర్కి తగులుతాయి, మిర్రర్కి తగిలిన తర్వాత మిర్రర్ నుండి రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ రేస్, ఓకే, అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ రేస్లో నుండి ఓన్లీ 2 లైట్ రేస్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. 2 మాత్రమే రిఫ్లెక్ట్ అవ్వు. దెర్ ఆర్ మెనీ రిఫ్లెక్టింగ్ లైట్ రేస్, బట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ ఓన్లీ కన్సిడరింగ్ టూ లైట్ రేస్ బికాస్ వెర్ ఎవర్ ది రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ విల్ మీట్, ఓకే, ఈ లైట్ రేస్ ఆబ్జెక్ట్ నుండి వచ్చి, సో దే విల్ హిట్ ద మిర్రర్ అండ్ దెన్ దే విల్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ దే ఆర్ మీటింగ్, if they are actually meeting, if they are really coming together and meeting, then అక్కడ మనకి రియల్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఒకవేళ వాటిని మనం వెనకాలకి ట్రేస్ చేసినప్పుడు మీట్ అవుతే యూ విల్ కాల్ సచ్ అన్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ as your virtual image. ఓకే, బట్ సో 2 లైట్ రేస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినప్పుడే మనకి ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వాలి అంటే, సో ఆబ్వియస్లీ ఒక 1 లైన్ పైన లైక్ యూ కాంట్ ఫ్రేమ్ అ పాయింట్. ఓకే, సో యూ షుడ్ రిక్వైర్ 1 more లైట్ రే ఓన్లీ వెన్ దీస్ 2 ఇంటర్సెక్ట్, అక్కడ మాత్రమే మనకి పాయింట్ వస్తుంది. సో అందుకే మినిమం మనం 2 లైట్ రేస్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం, రైట్, అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ఫైనైట్లీ పాసిబుల్ లైట్ రేస్. Okay students, so we will also look at those special light rays in today's session. So before we go ahead students, so manaki we have Vedantu Telugu WhatsApp channel students. So ee channel అనేది మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుందండి. I'm trying to bring this information to you. Okay, so మీకు తెలుగులో like in your own convenient language, okay, so everything about the preparation strategies, okay, the timetables and also the board exams, like how do you crack your board exams, what are the better tips and tricks. Okay, so avanni you will be they are all available on this channel students. So please do follow that channel on WhatsApp. Okay, meeku personal ga number lekapona you have your parents mobile, right? So you can log in from there. Okay, yes students, ఇలా లాగిన్ చేయడం వల్ల మీరు మీ గోల్స్ లైక్ వాట్ ఎవర్ గోల్స్ యూ హ్యావ్ లైక్ స్టడీయింగ్ అండ్ ఆల్, ఏసింగ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్స్, రైట్, అక్కడ మీరు చేస్తూనే ఉంటారు. దట్ ఈస్ ఆల్ యువర్ హార్డ్ వర్క్. ఓకే, వీ అప్రిషియేట్ దాట్. And from here we are also doing some hard work, like a little sort of like a help, like we are trying to teach you concepts, okay, and also giving you some tips and tricks. Okay, వీటిని మీరు ఒకవేళ ఫాలో చేశారనుకోండి, like it will be much easier for you. What we are just doing is helping you more and more. Hello Prince, welcome to the session. How are you Prince? Hello Ryder. There's nothing to log in, so just search for grade 10 Telugu, Vedantu grade 10 Telugu. It is one stop solution for all the latest updates and all the various learning resources, meeku helpful ayya resources. Hello Rakshita, welcome to the session. How are you Rakshita? Hope you are doing fine. Yes, good students. Okay, image formation by concave mirror. In the last class manamu image formation in plane mirrors chusamu, right? So can you all recall the different properties pertaining to image formations in plane mirror students? Cheptara, what all were the properties of image formations in plane mirror? Yes students, can you recall this? First we will recall this ఎందుకంటే మనం కర్వ్డ్ మిర్రర్స్ లైక్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో మనం ఏదైతే నేర్చుకుంటామో, సో దెర్ ఆర్ సమ్ టర్మినాలజీ మనం మిర్రర్ ఇన్ ప్లేన్ మిర్రర్స్ లో చూసిన టర్మినాలజీ మనం ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ సేక్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, మనము వీ హ్యావ్ టేకెన్ అ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్, ఒక పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ని ప్లేన్ మిర్రర్ ముందు పెట్టాము, దాని యొక్క ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ చూసాము. సిమిలర్లీ ఒక లైన్ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాము, ఒక కంప్లీట్ లెంత్ object ni bettamu. So we've also obtained an image of that object in front of a plane mirror, right? So we have used some terminologies like what is an object distance, what is an image distance, right? So we are trying to talk about that. Okay, so in
Plane mirror students, ఒక plane mirror ముందు like ఒక plane mirror, like how do you define it? It is such a reflecting surface where it's like a glass slab. Okay, so దాన్ని ఆ యొక్క గ్లాస్ స్లాబ్ కి వన్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ మనం సిల్వర్ కోటింగ్ తోటి పాలిష్ చేస్తాం, రైట్? సో పాలిష్ చేసిన తర్వాత పాలిష్ చేయని సర్ఫేస్ లైక్ ది ఆపోజిట్ సర్ఫేస్ విల్ యాక్ట్ లైక్ అ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. అంటే ఏవైతే లైట్ రేస్ దట్ ఆర్ ఇన్కమింగ్ టువర్డ్స్ దట్ సర్ఫేస్ అవి ఆ సర్ఫేస్ కి తగిలిన తర్వాత అవన్నీ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ దే విల్ బౌన్స్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద సేమ్ మీడియం. ఎయిర్లో నుండి స్టార్ట్ అయ్యి మిర్రర్కి తగిలాయి మళ్ళీ అవి ఎయిర్కే బౌన్స్ అయిపోతాయి, రైట్? అలా బౌన్స్ అయినప్పుడు దేర్ ఆర్ సమ్ లాస్, ఆ యొక్క లాస్ని అది ఫాలో చేస్తుంది. ఐ విల్ ఆల్సో టెల్ దోస్ లాస్ అగైన్ హియర్. ఓకే, సో ఫాలోయింగ్ దాట్ లాస్, సో ది లైట్ రేస్ అనేవి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి. రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమేజెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి, రైట్? సో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ ప్లేన్ మిర్రర్ స్టూడెంట్స్ మనకి వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందా, రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందా? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? ఎందుకు నాగేష్, వై సో మచ్ టెన్షన్ ఇన్ యువర్ స్కూల్? Okay, it is plain ice. See students, can somebody tell me the difference between a real image and a virtual image? What is the real image? What is the virtual image? Real images are those images akkada reflecting surface will actually meet. From the reflecting surface, the reflected light rays will actually meet. Meet or converge together. ఓకే, అండ్ ఏవైతే రియల్ ఇమేజెస్ వస్తాయో లైక్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ మళ్ళీ సేమ్ మీడియంకి బౌన్స్ బ్యాక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇవి ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో అక్కడ మనం ఏదైనా స్క్రీన్ పెట్టామనుకోండి. స్క్రీన్ క్యాన్ బి ఎనీ ఓపేక్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఒక యూ కెన్ పుట్ అ కార్డ్బోర్డ్ షీట్. ఓకే, యూ కెన్ పుట్ any opaque object like which is having like glass sheet or something like that. Okay, glass and it's like transparent, but on panel you can put a cloth and then like put it like that. Or instead you can consider a wall, okay, or a projector board so to be as a screen. Okay students, so any opaque object can be considered as a screen. Like your laptop, మీ ల్యాప్టాప్ ని కూడా ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసి యూ కెన్ పుట్ ఇట్ అట్ దట్ పాయింట్. ఓకే, ఆ పాయింట్ దగ్గర మనము ఏదైతే లైటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి డీల్ చేస్తున్నామో అది మిర్రర్ కి తగిలిన తర్వాత, లైట్ రేస్ తగిలిన తర్వాత దే విల్ రిఫ్లెక్ట్ అండ్ దే విల్ మీట్ అట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, ఎక్కడైతే ఆ మీట్ అవుతాయో అక్కడ మనం ఈ ల్యాప్టాప్ ని తీసుకొచ్చామనుకోండి, సో ఓవర్ దే యూ కెన్ క్లియర్లీ ఫైండ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. Image can be obtained on a screen. Okay, but if you talk about a virtual image students, virtual image lo alag kaadu. Image cannot be obtained here. Image cannot be obtained on the screen. Image cannot be captured. Screen paina capture cheyalemu. Okay, and one more thing is ఈ reflected light rays అనేవి they can't actually meet, they will appear to meet. ఏవైతే మిర్రర్ కి తగిలి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయో ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ అనేవి యాక్చువల్గా మీట్ అవ్వవు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రియల్ అండ్ వర్చువల్ ఇమేజ్. సో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ ప్లేన్ మిర్రర్ నాకు తెలుసు లైక్ ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ ముందు మనం నించొని ఏదైనా సర్ఫేస్ తీసుకొచ్చి ఒక కార్డ్బోర్డ్ షీటో ఏదో మనకి మిర్రర్కి మధ్యలో ఇలా ముందుకి వెనక్కి తీసుకెళ్తే ఆ సర్ఫేస్ పైన మనకి మన ఇమేజ్ ఆప్టైన్ అవుతుందా? ఇమేజ్ ఏదైనా కనిపిస్తుందా? మనకి సర్ఫేస్ పైన ఏది కనిపించదు. మనం దాన్ని ఎంత వెనక్కి తీసుకెళ్ళండి, ఎంత పెద్ద సర్ఫేస్ అన్నా, ఏ కార్నర్ ఆఫ్ ద రూమ్ అని మీరు తీసుకుని వెళ్ళండి, యూ విల్ నెవర్ ఫైండ్ ది ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ దాట్ సర్ఫేస్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? విచ్ మీన్స్ ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ అనేవి ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్ దే ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ మీటింగ్, రైట్? బట్ రాదర్ ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ అనేవి డైవర్జ్ అవుతున్నాయి ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్. ఓకే, సో అదర్వైజ్ దే ఆర్ లైక్ మూవింగ్ somewhere in some random directions. Okay, so if they are going in some random directions, first of all students, if ekkadno akkada meet avali first. See, if two light rays are going like that, like far and far away, they should originate from a point where they were together previously, right? ఇంతకు ముందు అది దగ్గరలో ఉండాల్సింది, రైట్? ఉండి అక్కడ నుండి ఇలా దూరం అవుతే ఓన్లీ దెన్ ఇట్ విల్ బి సెన్సిబుల్ కదా, రైట్? సో ఇఫ్ లైట్ రేస్ ఆర్ గోయింగ్ ఫార్ అవే, విచ్ మీన్స్ దట్ ఆ లైట్ రేస్ని వెనకాలకి ట్రేస్ బ్యాక్ చేసామనుకోండి, మనకి డెఫినెట్లీ ఒక పాయింట్ దొరుకుతుంది, అక్కడ అవి మీట్ అవుతాయి.
Okay, or otherwise they will appear to meet. Okay, such a sort of image that is formed wherever the reflected light rays are appearing to meet is called a virtual image. Okay, in a plane mirror we get a virtual image, students. In a plane mirror we get a virtual image. Okay, and besides మనకి ఏదైతే ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందో ఇప్పుడు ఒకవేళ అది వర్చువల్ ఇమేజ్ అవుతే ఇట్ విల్ ఆల్ ద టైమ్ బీ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్. ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ అంటే ఇమేజ్ అనేది ఇన్వర్టెడ్ ఉండదు, నించోనే ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ సీ ద ఇమేజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ plane mirror. Okay, it's a virtual image, it's an erect image, and most important thing, object distance will be exactly equal to the image distance. Object distance అంటే ఏంటి అండి? డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్ నుండి ఎంత దూరంలో ఉంది ఆబ్జెక్ట్, రైట్? ఇప్పుడు ఇమేజ్ మిర్రర్ లోపల ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఆ మిర్రర్ లోపల ఫామ్ అయిపోయిన ఇమేజ్ కూడా మనం విత్ యువర్ ఇంట్యూటివ్ strength you can also try to measure that distance. So mirror surface నుండి లోపటికి ఎంత దూరంలో ఉందో, so you will notice that it is still the same distance. So mirror image form అయిన తర్వాత image also will appear as if it is at the same distance of the object outside in the real world. Okay, with respect to the mirror, object distance అనేది image distance తో ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఇంకొకటి object height will be equal to the image height. Now there is something else that will happen, that is called lateral inversion. Lateral inversion అంటే ఏంటి? మన లెటర్స్ లైక్ ఏవైనా లెటర్స్ ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్స్ ఏమైనా ఇలా చూపించామనుకోండి, ఇమేజ్ విల్ బి ఇన్వర్టెడ్. దట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. కానీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్స్ లైక్ ఇట్ అప్లైస్ టు ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఇస్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎ మిర్రర్. మనం ప్లేన్ మిర్రర్ ముందు నించొని ఒకవేళ రైట్ ఆర్మ్ పైకి లిఫ్ట్ చేస్తే యూ విల్ నోటీస్ దట్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ అనేది పికప్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఇన్సైడ్ ద మిర్రర్. ఓకే, and this is the only reason like why ambulance, like whenever you have an ambulance, so ambulance పైన ఉన్న ambulance letters, okay, ఇవన్నీ ఇన్వర్టెడ్ అయి ఉంటాయి. అంటే అలాంగ్ ది వర్టికల్ యాక్సెస్ ఈ లెటర్స్ అనేవి దే విల్ బి రివర్స్. ఓకే, ఎందుకంటే మనం ఆ యొక్క అంబులెన్స్ వెనకాల నుండి వస్తుంది. సో యూ విల్ లుక్ ఇట్ త్రూ అ మిర్రర్. ఓకే, మిర్రర్ నుండి చూస్తున్నప్పుడు మనకి ఎక్కువ బ్రెయిన్ పైన పెద్ద స్ట్రెస్ పెట్టిన అవసరం లేదు. సో ఆల్ ద లెటర్స్ కూడా రివర్స్ అయిపోయి మీకు క్లియర్గా చూపిస్తుంది, లైక్ ఐఎమ్ కమింగ్ జస్ట్ బిహైండ్ యూ, ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ సైడ్. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ లైక్ దిస్ ఇస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. Okay students, so these are some of the things. So whenever you talk about object distance and image distance, object distance ni u to represent chestam, this will be equal to the image distance, and object height ni ho to represent chestamu, and this will be equal to image height. Okay students, so if you talk about a concave mirror, okay, concave mirror ante it is such a sort of a mirror. Akkada these mirrors are actually, they are curved. You don't have a plane mirror, you have a curved mirror. Ila curvature ఉంటుంది, రైట్? అండ్ ఈ కర్వేచర్ ఉన్నా కూడా లైక్ దెర్ ఆర్ టూ కర్వేచర్స్ కదా, లైక్ కర్వేచర్ ఉంది ఆబ్వియస్లీ, రైట్? కానీ ఒక సైడ్ నుండి మనం చూస్తే దిస్ కర్వేచర్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్, ఇట్ ఈస్ బల్జ్డ్ ఇన్ సైడ్, రైట్? అండ్ ది అదర్ సైడ్ ఇస్ బల్జ్డ్ అవుట్వర్డ్స్. ఓకే, సో దేర్ షుడ్ బి సమ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ సర్ఫేస్ అండ్ దిస్ సర్ఫేస్. ఓకే, సో వెనెవర్ వీ విల్ కన్సిడర్ ఈ బల్జ్డ్ ఇన్సైడ్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒకవేళ మనం రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మిర్రర్ ఇస్ వాట్ టు కాల్ ఎస్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఓకే, ఒకవేళ మనం బల్జ్డ్ అవుట్ పోర్షన్ ని రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ లాగా అజ్యూమ్ చేసుకుంటే దిస్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్, అండ్ దిస్ విల్ బి యువర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. Okay students, so this is your concave mirror. Wherever the bulged in portion is considered as a reflecting surface, such a sort of a mirror is what we call as a concave mirror. And the opposite side em chestam concave mirror ki, దీన్ని మనం silver polish తో polish చేస్తాం. We give a silver coating to this. Okay, because silver is such a material students, so దానికి చాలా మంచి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి to reflect light rays. Okay, so అందుకే we will utilize it here. Now students, ఈ యొక్క mirror ki there will be a center point that is called the pole of a mirror. Okay, and now there can be a imaginary line that goes through the pole and the center of the sphere of which this mirror is part of. చూడండి, ఇది ఒక స్మాల్ పార్ట్, ఒక స్మాల్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఒక పెద్ద స్ఫియర్. there will be a big sphere like this, right? ఆ యొక్క పెద్ద స్ఫియర్ యొక్క చిన్న పార్ట్ ఈ రెడ్ కలర్ పార్ట్. ఓకే, నా ఈ పెద్ద స్ఫియర్ కి నా ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ సెంటర్. చూడండి, ఇక్కడ మీరు బోర్డ్ పైన చూస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ లుకింగ్ లైక్ ఎ స్ఫియర్, ఇట్స్ లుకింగ్ లైక్ ఎ సర్కిల్. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ 2-dimensional ప్లేన్, సో నేను అలా డ్రా చేస్తున్నాను. ఇన్ రియాలిటీ మన కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనేది ఇలా ఉండదు, రైట్? ఇట్ విల్ రాదర్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, మన గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ మనం రూఫ్ టాప్ పైన యూ హ్యావ్ దిస్ టెలివిజన్ డిస్క్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్, రైట్? సో దాట్ వాట్ ఎవర్
dish you have, okay, that is your concave mirror. It's like a concave surface, okay. ఒకవేళ అది గ్లాస్ తో చేసి సిల్వర్ కోటింగ్ ఇచ్చేస్తే సో దట్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఓకే, దాని యొక్క అపియరెన్స్ అనేది అలాగ అనిపిస్తుంది. నా నా ఒకవేళ దాని గురించి మాట్లాడితే అది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఎ వెరీ బిగ్ స్ఫియర్ కదా, ఆ స్ఫియర్ సెంటర్ ఉంటుంది కదా, దాట్ సెంటర్ ఇస్ వాట్ టు కాల్ as the సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. దీన్ని క్యాపిటల్ సి తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. నా ఒక ఇమాజినరీ లైన్ ఇది రియల్గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. We just have to assume that there is a line that is going through it. ఎందుకు అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాము, ఎందుకంటే మనం వేరే లైట్ రేస్ ఇప్పుడు మనం వీ విల్ డ్రా రే డయాగ్రామ్స్ అవన్నీ కదా, రైట్. సో జస్ట్ టు నో, ఒకవేళ సమ్ ర్యాండమ్ లైట్ రే మనము మిర్రర్ పైకి ఇలా ఇన్సిడెంట్ చేస్తే అది రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత ఎక్కడ నుండి వెళ్ళాలి, ఏ పాయింట్ వెళ్ళాలి, రైట్. సో అవన్నీ క్లియర్గా తెలియాలి మనకి. అంటే వీ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ ప్లేన్ మిర్రర్ or a concave mirror or a convex mirror, right. So అలా ఫార్మేషన్ మనం క్లియర్గా చూడాలి, ఆర్ అదర్వైజ్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఎంత దూరంలో తీసుకెళ్తున్నాము, మిర్రర్ నుండి ఎంత దగ్గర తీసుకొస్తున్నాము, ఎక్కడ పెడుతున్నాము, అలా పెట్టినప్పుడు లైక్ వేర్ ఇస్ ద కరెస్పాండింగ్ ఇమేజ్ ఫార్మింగ్, రైట్. సో ఇవన్నీ రూల్స్ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ దీస్ టర్మ్స్. Okay, so the first term is this principal axis, students. Principal axis అనేది it is an imaginary line, it doesn't really exist. Okay, it is an imaginary line that passes through center of curvature, ఈ యొక్క center of curvature point ఇంకా pole point, okay, and it will keep going like this. Okay, ఇప్పుడు ఈ యొక్క curved surface కి ఈ pole దగ్గర you can call ఈ principal axis ని in other terms as a normal that is going through the pole. Okay, so normal is an imaginary line which goes perpendicular to the surface, right. ఈ పాయింట్ దగ్గర this line itself is the perpendicular line, okay, because ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఒకవేళ ఒక tangent డ్రా చేస్తే, okay, tangent అంటే ఏంటండి, it is a line that touches the circle at one single point, that is called a tangent, right. Now a line which is perpendicular to this tangent is a normal. Okay, ఇప్పుడు దీనికి 90 degrees మెయింటైన్ చేసే లైన్ this line only, that is your normal at this point. Okay, so అంటే ఈ కర్వేచర్ కి ఈ పాయింట్ దగ్గర this is your normal. అలా there exists many points. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర if you try to check the normal, ఇది మన tangent. Okay, ఒక లైన్ touching the circle at that point of the circle. Okay, it will only touch at one point, that is called a tangent. Now ఈ tangent కి perpendicular line is your normal. ఇక్కడ నార్మల్ అనేది it will go like this, center of curvature నుండి. అలాగే ఇక్కడ కూడా డ్రా చేయొచ్చు, రైట్. మనం ఒకటి నోటీస్ చేస్తాం ఇలా డ్రా చేస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు, ఈ నార్మల్స్ అన్ని దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ అ సింగిల్ పాయింట్, దట్ ఈస్ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. హలో రజాక్, వెల్కమ్ టు ద సెషన్. హౌ ఆర్ యూ రజాక్? హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ రజాక్? Okay students, so this center point is what we call as the center of curvature. ఈ center of curvature నుండి ఇంకా పోల్ నుండి పాస్ అయ్యే ఇమాజినరీ లైన్ ని మనం ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అని అంటాం. Now students, ఈ center of curvature నుండి పోల్ వరకు there is a distance. This is a distance. We are not talking about a distance. ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకునే పాయింట్స్, దిస్ ఇస్ అ డిస్టెన్స్. అండ్ ఈ యొక్క డిస్టెన్స్ని మనం వి కాల్ ఇట్ అస్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. అండ్ నేమ్లోనే ఉంది, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ స్ఫియర్, ఓకే, ఆర్ దిస్ సర్కిల్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ స్మాల్ పార్ట్. ఓకే, అండ్ నౌ ఈ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి ఇంకా పోల్కి దోస్ వేర్ యాక్చువల్లీ పాయింట్స్. ఆ పాయింట్స్ మధ్యలో దేర్ ఎగ్జిస్ట్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఎట్ ద మిడిల్ వే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫోకస్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ ఈ పోల్కి ఇంకా ఫోకస్కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ చూడండి, అన్ని డిస్టెన్సెస్ మనము పోల్ నుండి మాత్రమే మెజర్ చేస్తాము. దీన్ని మనం ఫోకల్ లెంత్ అని అంటాము. ఓకే, దీన్ని మనం స్మాల్ ఎఫ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. అండ్ ఆల్ ద వాల్యూస్, ఆల్ దీస్ మెజర్మెంట్స్ అవన్నీ మనం సెంటీమీటర్స్లో వీ విల్ ట్రై టు టేక్ జనరలీ వెన్ ఎవర్ యూ ట్రై టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ కాన్కేవ్ మిర్రర్, కాన్వెక్స్ మిర్రర్, రైట్. సో రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్, ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఏవైతే చూస్తామో అన్నింటిలో యూ విల్ బి యూజింగ్ డిస్టెన్స్ యూనిట్ యాజ్ సెంటీమీటర్స్ ఓన్లీ. Okay, so కొన్ని worst case problems లో like in questions, so they will also give it in meters. ఒకవేళ meters లో వస్తే we have to convert it back to centimeters, ఒకవేళ conversion really necessary అయితే, or otherwise you can keep going like that. Okay students, understanding? Now here C, F and P, this center of curvature, this is focus, pole of a mirror. Small f is the distance
ఫోకల్ లెంత్ అని అంటాం దీన్ని, and capital R is the radius of curvature. Okay students, now let us check some of the special rays that are associated with a concave mirror. Student, whenever you talk about a concave mirror, I'll just like take here. Okay, so in concave mirror key, you have a pole here, this is the center point of this mirror, and then you have a focus point, and then you have a center of curvature. Now object ni ఒక టర్మ్ చెప్తాను, లైక్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ కెప్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ, రైట్? సో వెనెవర్ ఐ సే ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ కెప్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ, మీరు అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు, అరే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర హౌ కెన్ యూ పుట్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్? బికాస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ మ్యాథ్ సార్ మేమైతే ఏదైతే నేర్చుకున్నామో, సో ఇన్ఫినిటీ ఇస్ సంథింగ్ దట్ కెన్ నెవర్ బి అచీవ్డ్, రైట్? సో హౌ కెన్ యూ పుట్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ? See, this is a very valid question, students, and I appreciate all of you students ఎవరికైతే ఇది మీ హెడ్లో ఉందో, రైట్? బట్ ఇన్ రియాలిటీ స్టూడెంట్స్, లైక్ వెనెవర్ మనము రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్వ్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ ఆప్టిక్స్ గురించి మాట్లాడతామో, ఈ యొక్క టాపిక్ గురించి మాట్లాడతామో, ఇన్ ఆప్టిక్స్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు నోట్ దట్ ఇన్ ఆప్టిక్స్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ నాట్ అ టర్మ్ జస్ట్ లైక్ మ్యాథమెటికల్ టర్మ్. మ్యాథ్స్లో మనం యూజ్ చేసే ఇన్ఫినిటీ, ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ, దీస్ ఆర్ నాట్ సేమ్ థింగ్స్. ఓకే, ఇన్ ఆప్టిక్స్ ఇన్ఫినిటీ ఓన్లీ మీన్స్ దట్ in optics term infinity ఇది ఓన్లీ ఒక్క విషయం గురించి మాట్లాడుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ object is kept far away. ఆబ్జెక్ట్ దూరంగా ఉంటే సరిపోతుంది, మనం ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ అట్ ఇన్ఫినిటీ అని చెప్పవచ్చు. In maths, that is a different term, that is a different thing. ఓకే, ఇక్కడ ఒకవేళ దూరంగా ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో కంపేర్ టు ఈ ఫోకల్ లెంత్ ఇంకా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మిర్రర్, ఒకవేళ ఈ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇంకా ఫోకల్ లెంత్ ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ తోటి చాలా చిన్నగా అనిపించాయి అనుకోండి, సో యూ కెన్ సే దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ కెప్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, కానీ అది రియల్గా అది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, బట్ లైట్ రేస్ ఏవైతే వస్తాయో ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ నుండి, వీ విల్ టేక్ దోస్ లైట్ రేస్. ఆ యొక్క లైట్ రేస్ మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తామంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ రియలీ ఎట్ ద మ్యాథమెటికల్ ఇన్ఫినిటీ టర్మ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్. నౌ స్టూడెంట్స్, వెన్ యూ పుట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ, లైట్ రేస్ ఏవైతే వస్తాయో ఫ్రమ్ ది ఆబ్జెక్ట్, ఇవన్నీ దే విల్ బి ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఈ లైట్ రేస్ నుండి ఒక్క లైట్ రే కూడా ఇట్ విల్ నాట్ మేక్ angle which is greater than 0 degrees with the normal, I mean with the normal at the pole. ఈ పోల్ దగ్గర నార్మల్ అంటే ఏంటి? ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, రైట్? ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ఇంక్లైన్డ్ లైట్ రే ఒక్కటి కూడా రాదు ఆబ్జెక్ట్ నుండి. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆర్ ఎనీ డిఫరెంట్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ దెర్ ఈస్ అ రీజన్, స్పెషల్ రీజన్ ఫర్ దాట్ యాజ్ వెల్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో, యూ కెన్ ask in the chat forum, students. I will explain, or otherwise we will keep moving. So here we have light rays, students. Light rays ఇక్కడ parallel to the principal axis ఉన్నాయి, and ఈ light rays, this is one of the special ray. Okay, so ఈ light ray ని స్పెషల్ రే అని ఎందుకంటాము అంటే, ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ రే మిర్రర్కి తగిలిన తర్వాత మిర్రర్ నుండి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది లైట్ రే, రైట్? ఈ రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రే అనేది ఫోకస్ నుండి పాస్ అవుతుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ కింద నుండి ఇంకో లైట్ రే వచ్చింది కదా, ఇది కూడా ఈ మిర్రర్కి తగిలి ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ గో లైక్ దిస్. చూడండి, రెండు లైట్ రేస్ దే ఆర్ కన్వర్జింగ్ టుగెదర్. కన్వర్జింగ్ అంటే దగ్గర రావడం, దే ఆర్ మీటింగ్ ఎట్ అ పాయింట్, అండ్ దే ఆర్ మీటింగ్, దే ఆర్ రియలీ కమింగ్ అండ్ దే ఆర్ మీటింగ్. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందో, ఆ యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ లైట్ రేస్ అనేవి ఫోకస్ దగ్గర మీట్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ఒకవేళ మనం ఆబ్జెక్ట్ని ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెడితే, ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇన్ఫినిటీ, సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్ విల్ బీ ఫార్మ్డ్ అట్ ఫోకస్ పాయింట్. ఓకే, దట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద ఫోకల్ లెంత్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ స్పెషల్ రే, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ రేస్. సో ఇలా ఒకే స్పెషల్ రే లేదండి, దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్పెషల్ రేస్, లైక్ 4 in general. So the second special ray is అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ని రియల్గా ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టేసాము అండ్ అక్కడ నుండి లైట్ రేస్ తీసుకున్నాము. అలా ఈ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఎక్కడైనా ఫైనల్ డిస్టెన్స్ దగ్గర పెట్టినా కూడా, ఇక్కడ నుండి లెటస్ టేక్ అ స్పెషల్ రే విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. అండ్ వై ఐ బి టేకింగ్ దిస్? బికాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ సోర్స్ నుండి వచ్చే లైట్ రేస్ ఆబ్జెక్ట్కి తగిలిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ నుండి అన్ని పాసిబుల్ డైరెక్షన్స్లో లైట్ రేస్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెళ్తాయి, రైట్? సో whenever you have an object like this, right, so light is coming from the source. ఇక్కడ నుండి వచ్చిన లైట్ రే ఆబ్జెక్ట్కి తగిలిన తర్వాత ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి అన్ని డైరెక్షన్స్లోకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది.
ఇటు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఇటు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఇటు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, అలా ఇలా కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ లైట్ రే ఇస్ గోయింగ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, రైట్. అవన్నీ లైట్ రేస్ నుండి ఒక లైట్ రే పిక్ చేసుకున్నాం అంతే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ స్పెషల్ రేస్, రైట్. సో ఈ ఒక్క లైట్ రే కాకుండా దేర్ కెన్ బి వన్ మోర్ లైట్ రే. లెట్ సపోజ్ ఒక లైట్ రే ఇలా వెళ్తుంది, ఈ లైట్ రే వెళ్ళి ఇక్కడ పోల్కి ఈ పాయింట్ దగ్గర తగులుతుంది, పోల్ దగ్గర తగులుతుంది, పోల్ ఆఫ్ దిస్ మిర్రర్. ఓకే, నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ దట్ లైట్ రే. అలా దేర్ క్యాన్ బి అ లైట్ రే దట్ కెన్ గో త్రూ ద ఫోకస్ పాయింట్ నుండి ఒక లైట్ రే వెళ్ళొచ్చు. ఇది మిర్రర్కి తగులుతుంది, మిర్రర్కి తగిలిన తర్వాత ఎక్కడికి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అది మనం చూస్తాం. సిమిలర్లీ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లోపల నుండి కూడా ఇంకొక లైట్ రే వెళ్ళొచ్చు, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 స్పెషల్ రేస్, దీస్ ఆర్ ద 4 జనరల్ స్పెషల్ రేస్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాము వెన్ ఎవర్ వీ టాక్ అబౌట్ కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ అండ్ రే డయాగ్రామ్స్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, యు ఆల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్, రైట్? Okay, power of accommodation అంటే స్టడీ విత్ మీ, ఇట్ ఈస్ ది ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ ఐ టు అకామిడేట్ లైట్ రేస్. ఈ అకామిడేషన్ అంటే మన లెన్స్ యొక్క కర్వేచర్ చేంజ్ అవ్వడం, అది చాలా థిక్ కావడం, థిన్ కావడం. ఈ లెన్స్ యొక్క కర్వేచర్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద లెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద లెన్స్ చేంజ్ అవుతే మనకి ఇమేజ్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో, ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ అ హ్యూమన్ ఐ పైన, రెటినా పైన ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఇమేజ్ అనేది రెటినాకి వెనకాల ఫామ్ అయింది అనుకోండి, మేబీ మన క్రిస్టలైన్ లెన్స్ అనేది అంతగానం కన్వర్జ్ అవ్వట్లేదు, అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ మచ్ కర్వ్డ్. ఓకే, సో లెస్ కర్వేచర్ ఉందనుకుంటా. సో దానివల్ల ఈ లైట్ రేస్ అనేవి దే ఆర్ నాట్ రియల్లీ కన్వర్జింగ్ సో క్లోజ్. ఓకే, ఒకవేళ దీన్ని మనం థిక్ చేసామనుకోండి, థిక్ చేసినప్పుడు దీని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది, దానివల్ల ఇమేజ్ అనేది కొంచెం దగ్గరలో ఫామ్ అవుతుంది. ఇంతకు ముందు ఇమేజ్ అనేది రెటినాకి వెనకాల ఫామ్ అయింది, నా ఇప్పుడు ఆ వెనకాల ఫామ్ అయిన లైట్ రేని నేను కొంచెం ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను. ఓకే, సో ముందుకు తీసుకొచ్చి ఫైనల్లీ ఐ విల్ మేక్ ష్యూర్ దట్ ఇమేజ్ అనేది రెటినా పైన ఫామ్ అయింది, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ లెన్స్ అనేది థిక్గా థిన్గా అయింది కదా, this type of motion, this type of movement or whatever phenomenon that you notice is called accommodation. Okay, and this ability of a human eye to do it is called the power of accommodation. Now students, here second special ray. ఇప్పుడు ఈ లైట్ రే నేను ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం, ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుండి ఒక లైట్ రే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ లైట్ రే ఇలా ఫోకస్ నుండి వెళ్తుంది, అండ్ దెన్ మిర్రర్కి తగిలింది. దీన్ని ఎఫ్తో కూడా యూ కెన్ ట్రై టు కన్సిడర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి రిఫ్లెక్ట్ అనే లైట్ రే ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి మీరు చెప్పగలుగుతారా? షుడ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే ఫాలో ద సేమ్ పాత్, ఏ పాత్లో నుండి వచ్చింది అదే పాత్లో వెళ్ళాలా, లేకపోతే ఇట్ షుడ్ గో లైక్ దిస్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ గో లైక్ దిస్, అది ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డైరెక్షన్ అనేది ఇట్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ వాట్ స్టూడెంట్స్, ఇట్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ లా. ఒక లా ఉంది, మనం ఒక లా నేర్చుకున్నాం, మనం ఆ లా పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, రైట్. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ లా దట్ ఈస్? ఐ లెన్స్ కట్ అవ్వదు, స్టడీ విత్ మీ. ఈ యొక్క క్రిస్టలైన్ లెన్స్కి సిలియరీ మజిల్స్ అనేవి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఈ సిలియరీ మజిల్స్ అనేవి ఈ ఐ లెన్స్ని కాంట్రాక్ట్, ఇంకా దే విల్ ట్రై టు రిలాక్స్. ఓకే, అప్పుడప్పుడు కావాల్సినప్పుడు కాంట్రాక్ట్ చేస్తే, అప్పుడు కావాల్సినప్పుడు రిలాక్స్ చేస్తాయి. ఓకే, ఈ యొక్క ఫినామినా అనేది అది న్యాచురల్గా అవుతూనే ఉంటుంది. వీఆర్ హ్యూమన్ బాడీస్, రైట్. సో వీ కెన్ రేజ్ అవర్ హ్యాండ్స్. నేను హ్యాండ్ రేజ్ చేస్తున్నట్టు ఐ కెన్ ఆల్సో ఫీల్ ఇట్, మీరు కూడా ఫీల్ చేస్తారు అది, రైట్. కానీ దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ లైక్ దిస్ దట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈస్ కంట్రోలింగ్. ఓకే, కానీ అది మీకు తెలియని కూడా తెలియదు, బికాస్ దోస్ సెన్సేషన్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్. ఇన్ ద సేమ్ వే మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని దగ్గరికి వెనక్కి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఇమేజ్ అనేది బ్లర్ అయిపోవాలి, కానీ అది బ్లర్ అవ్వకుండా చూసుకోవడానికి మనకి సిలియరీ మజిల్స్ అనేవి దే విల్ ట్రై టు అకామిడేట్ అవర్ లెన్స్ కాన్స్టెంట్లీ 24/7. ఓకే, అన్లెస్ యూ విల్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ స్లీప్. ఓకే, సో ఇవి కీప్ ఆన్ డూయింగ్ దేర్ వర్క్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద సిలియరీ మసిల్ వర్క్. స్టడీ విత్ మీ. Okay, so I have asked you a question. What is the answer? Hello JNVST, welcome to the session 22. So students, దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే the laws of reflection. Whenever you talk about laws of reflection, students, there are two laws. One is incident light ray, reflected light ray, normal line, okay, inka point of incidence, right? So they all lie in the same plane. Okay, and second most important
is angle of incidence should be equal to angle of reflection. ఇంతకుముందు మనం ప్లేన్ మిర్రర్లో చూసినప్పుడు ఒక లైట్ రే ఇలా వచ్చింది ఒక పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ నుండి వచ్చి మిర్రర్కి తగిలింది. మిర్రర్కి తగిలే ముందు దిస్ పాయింట్ని ఏమని చెప్పాను నేను? వాట్ పాయింట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఏదైతే ఇన్కమింగ్ లైట్ రే ఉందో టువర్డ్స్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్, ఈ యొక్క ఇన్కమింగ్ లైట్ రేని మనం ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే అని అంటాము. ఐతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, స్మాల్ ఐ, రైట్? ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర లెట్ us డ్రా అ నార్మల్. నార్మల్ అంటే అన్ ఇమాజినరీ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ లైక్ దిస్, రైట్? నౌ ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే ఈ యొక్క నార్మల్ తోటి ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ సమ్ యాంగిల్. లెట్ us సపోజ్ 30 degrees యాంగిల్ మెయింటైన్ చేసింది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ లైట్ రే ఇక్కడ మిర్రర్కి తగిలిన తర్వాత ఇట్ షుడ్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. ఎందుకంటే ఈ ఆపోజిట్ సైడ్ సిల్వర్ కోటింగ్ ఇచ్చాం మనం, విచ్ మీన్స్ ఇట్స్ అ ప్లేన్ మిర్రర్, రైట్? సో లైట్ రే అనేది ఇట్ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్. ఇట్ ఇస్ నాట్ అ గ్లాస్ స్లాబ్, ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్, రైట్? సో ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ రే ఏ డైరెక్షన్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి? షుడ్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్? Tell me which color is correct, students. Should it reflect in this direction, which is making an angle of 30 degrees, or should it reflect in this direction, which is making an angle of 45 degrees? Purple line is the correct reflection light ray, blue line or red line, students? Come on, answer cheppandi. Which link you want? Hello JNVST, welcome to the session. How are you? So the answer to this question is, students, blue color line. Blue color line. చూడండి, ఇది మన రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే. రెడ్ కూడా రిఫ్లెక్టెడ్, పర్పుల్ కూడా రిఫ్లెక్టెడ్, బట్ ఈ అన్నిట్లో కరెక్ట్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే ఇస్ బ్లూ. బికాస్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ సమ్ యాంగిల్ విత్ ద నార్మల్. ఇది నార్మల్ తోటి ఏదైతే యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తుందో దాన్ని మనం యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అని అంటాం. ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే ఏదైతే నార్మల్ తోటి మెయింటైన్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ 30 degrees. Okay, that is nothing but your incident angle. Okay, so your incident angle and the reflected angle ఇవి రెండు ఈక్వల్ ఉండాలి. డజంట్ మ్యాటర్ మిర్రర్ ఎలా అయినా ఉండనియండి. ఓకే, సో ఇట్ క్యాన్ బి అ రెగ్యులర్ మిర్రర్, ఇట్ క్యాన్ బి అ డిఫ్యూజ్డ్ మిర్రర్, రైట్? సో irregular mirror or whatever sort of mirror it is, right? So you will notice that you should notice that ఈ reflected light rays అనేవి they will still follow the laws of reflection. Okay, దీనిపైన నేను క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతాను after a little while. Okay, so now let's get back. Yeah, so ఇక్కడ కూడా it will happen the same thing. So ఈ పాయింట్ దగ్గర this is a curved surface కదా, curved surface దగ్గర we have to draw tangent at every point. ఇక్కడ tangent ఇలా ఉంటుంది, రైట్? ఈ tangent కి ఒక నార్మల్ లైన్, it will go like this through the center of curvature. This is your normal line. ఇప్పుడు చూడండి, if you observe carefully, this is the angle of incidence and ఈ మూడు లైట్ రేస్ లో ఈ యొక్క లైట్ రే మాత్రం ఇట్ ఈస్ అపియరింగ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఈక్వల్ యాంగిల్, రైట్? సో ఒకవేళ లైట్ రే ఫోకస్ నుండి పాస్ చేసాం అనుకోండి, అది మిర్రర్ కి తగిలిన తర్వాత, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కి తగిలిన తర్వాత ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే అనేది ఇట్ విల్ గో ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, స్టూడెంట్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, I will tell you just what. Okay, so the reflected light ray will go parallel to the principal axis. So this is the second special ray. Similarly, you have third special ray. ఇది మన పోల్, ఇది మన ఫోకస్, ఇది మన సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాము. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ నుండి లెట్ us టేక్ అ లైట్ రే విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద పోల్. ఇలా పోల్కి ఇంక్లైన్డ్గా ఒక లైట్ రే తీసుకున్నామండి, రైట్? సో ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే, దిస్ ఇస్ యువర్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే. ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే మన ఈ పాయింట్ దగ్గర వచ్చే నార్మల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్. ఈ నార్మల్ తోటి ఏదైతే యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తుందో ద సేమ్ యాంగిల్ మెయింటైన్ చేయాలి ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే కూడా, రైట్? సో ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళినప్పుడు ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే సేమ్ యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తుందో ఆ డైరెక్షన్లో మన రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది, right? This is your third special ray. This is third special ray, right? So wave theory and all you don't have it here, student. Okay, so 11th and 12th concept you don't have it here. So and then fourth light ray, students, this is the fourth special ray.
take a concave mirror like this. And then this is your principal axis, this is your pole. ఇది మన ఫోకస్, ఇది మన సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాము. ఈ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చే లైట్ రేజ్ ఇక్కడ మనము వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ ఇస్, ఈ లైట్ రేని మనం సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లోపల నుండి ఇలా పాస్ చేస్తున్నాం. ఈ వెళ్తున్న లైట్ రే ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ హిట్ ద మిర్రర్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఈ మిర్రర్ కి తగిలిన తర్వాత మన లైట్ రే అనేది ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి? షుడ్ ఇట్ గో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్? Should it go in this direction? Or should it go through the focus? Chalo, cheppandi students, which of these is the correct answer? JNVST, so we don't have it here. Christian Huygens is a scientist, okay, so he proposed this wave theory. Okay, so according to that theory, like we are just talking about light in terms of wave nature. Okay, so ikkada manam particle nature kuda we are not trying to deal, okay, 10th class lo. So when we are not having even a particle nature, we are just having light in the form of a ray. Okay, so when we are just talking about light in the form of ray, so the wave nature and wave nature property and all of that is irrelevant here. अरे कुछ नहीं होता प्रियांशु, तुम बस ये करना है कि you just have to chill, just focus on those things that are really very important. Okay, तो अगर उसके ऊपर फोकस कर दिया तो like it's all fine. हाँ, इंटर फर्स्ट ईयर कॉन्सेप्ट्स की like there is a separate channel for that, you can go ask your query there. Priyanshu, at this point what you are supposed to focus on is formulae. Okay, so क्या formulae है like from the very start. So in all the in all the chapters throughout this grade students, so starting నుండి లాస్ట్ వరకు అన్ని టాపిక్స్ యొక్క ఫార్ములేస్ ఆల్రెడీ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఒక లింక్ ఉందని చెప్పాను కదా, ఆ లింక్లో ఆల్రెడీ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఓకే, జస్ట్ ఆ ఫార్ములాస్ అన్ని రివైజ్ చేసుకోండి. ఎవ్రీ డే యూ విల్ హ్యావ్ టు కీప్ రికాలింగ్ దట్ ఫార్ములే. చూడండి 20 to 30 minutes మీరు ఫార్ములేస్ చదువుతూ ఉంటారు. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు, రైట్? అండ్ దెన్ యూ టేక్ అ బ్రేక్. ఓకే, ఫాలో ద పొమోడోరో టెక్నిక్. ఓకే, సో ఆ బ్రేక్ టైంలో మీరు బ్రేక్లో యూ జస్ట్ ట్రై టు గో రోమ్ అరౌండ్ అండ్ ఆల్ దాట్, అండ్ యువర్ మదర్ ఒక వర్క్ ఏదైనా ఇచ్చింది అనుకోండి, దెన్ ట్రై టు రీకాల్ దాట్ ఫార్ములే. ఎందుకంటే మీ ఎగ్జామ్ అనేది ఈ రోజు లేదు, రైట్? సో ఇట్ ఇస్ టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో, రైట్? సో అప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ టైంలో మీరు రీకాల్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడప్పుడు మీరు మర్చిపోతారు, రైట్? మర్చిపోయినప్పుడు యూ కెనాట్ ఓపెన్ ద బుక్ అగైన్, రైట్? సో ఆ ఆప్షన్ మీకు అక్కడ లేదు. సో లేదు కాబట్టి యూ ట్రై టు టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్. మనం వేరే యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రై టు రీకాల్ దాట్ కాన్సెప్ట్స్, బట్ డు నాట్ గెట్ స్ట్రెస్డ్ అప్. ఓకే, ఒకవేళ రాకపోతే యూ స్టిల్ నో దట్ మన బుక్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఒకవేళ మళ్ళీ గుర్తురాలేదు అనుకోండి, మళ్ళీ మన బుక్ ఉంటుంది, యూ కెన్ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ ఇప్పుడు యూ కెన్ ట్రై టు కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఫస్ట్ మేక్ మిస్టేక్స్ బిఫోర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, యా జేఎన్విఎస్టీ. సో మనం ఇప్పుడు థియరిటికల్గా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గో. ఓకే, సో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ ద టాపిక్ వెరీ స్లో. ఓకే, సో దట్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ అందరి స్టూడెంట్స్కి క్లియర్గా అర్థం కావడానికి. సో ఫర్ ప్రాబ్లమ్, ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ సెషన్, ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ మీ టు టేక్, ఓకే, ఐ విల్ టేక్ అ సెపరేట్ సెషన్ ఫర్ దట్. కంప్లీట్లీ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ హ్యావ్ ఇన్ ఇట్. Okay, I'm also trying to plan something like that very soon. So ikkada first of all give me the answer. So light ray anedi reflected light ray purple line, brown line, lepothe yellow line, ekkada nundi veltadi?
Good evening, Arjun. How are you, Arjun? Welcome to the session. Hello, Honey Milky. Welcome to the session. How are you? Yeah, good evening, Naruto. ఇక్కడ మన రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే అనేది ఇట్ విల్ గో త్రూ దిస్ yellow లైన్. ఓకే, మన లైట్ రే అనేది వచ్చి మిర్రర్కి తగిలిన తర్వాత ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ రీట్రేస్ ఇట్ సేమ్ పాత్ బ్యాక్. ఏదైతే పాత్లో వచ్చిందో అదే పాత్లో రీట్రేస్ చేసి ఇలా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుండి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది. రైట్, సో దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ స్పెషల్ రే. రైట్, ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ మనం ఎప్పుడైతే మనం రే డయాగ్రామ్స్ గురించి నేర్చుకుంటామో, ఓకే, సో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఓకే, సో ఇవి మనం ఎప్పుడైతే మనం డ్రా చేయాలో మనం ఈ 4 స్పెషల్ రేస్ గురించి మాత్రమే వీ విల్ ట్రై టు చెక్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దీస్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 4 స్పెషల్ రేస్ మనము ఓన్లీ 2 ఆఫ్ దోస్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాము. ఓకే, డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్. ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టామనుకోండి, అక్కడ అన్ని లైటర్స్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఐ విల్ ఆస్క్ యూ అ క్వశ్చన్ లైక్ వై ఓన్లీ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఓకే, సో లెట్ మీ ఫినిష్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఒకవేళ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర కాకపోతే ఒకవేళ ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర పెట్టాం, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వెనకాల పెట్టాం అనుకోండి, we will take 2 light rays from these 4 light rays. ఓకే, సిమిలర్లీ ఆబ్జెక్ట్ ని ఫోకస్ దగ్గర పెట్టాం, అక్కడ నుండి కూడా 2 లైట్ రేస్ తీసుకుంటాం. ఈ 4 నుండి ఏవైనా 2 తీసుకోవచ్చు. రైట్, ఎందుకంటే 2 లైట్ రేస్ తగిలిన మీట్ అయినప్పుడే మనకి ఒక పాయింట్ వస్తుంది అండ్ ఆ పాయింట్ దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. రైట్, సో మోర్ దాన్ 2 లైట్ రేస్ కూడా తీసుకోవచ్చు. 3 తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రా టైం వేస్ట్ అండ్ ఆల్, బికాస్ వన్స్ యూ నో ద లొకేషన్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్, మనకి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ జస్ట్ ఇమేజ్ లొకేషన్ వరకు మాత్రమే అడుగుతారు. అది ఎంత క్లియర్గా ఉంది, ఆ క్లియర్గా డ్రా చేయండి, దాన్ని యూ జస్ట్ డోంట్ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ వేస్టింగ్ యువర్ పెన్ రీడ్రాయింగ్ ఆన్ ఇట్. Okay, but in reality that is what it happens. Okay, so if more than one light ray వచ్చింది అనుకోండి, so all the light rays will meet and if more number of light rays are meeting, akkada you will be getting a bright sharp image to be formed. Okay students, right, ikkada చూద్దాము. సో this is the first case students, when at infinity, when object is kept at infinity. Do not get confused again, sir, infinity, how can you put an object at infinity? You can keep an object at infinity because here infinity ante it is not the mathematical infinity term. Okay, ikkada infinity ante object is kept far away ante, object is kept far away. ఇప్పుడు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టిన ఆబ్జెక్ట్స్ నుండి వచ్చే లైట్ రేస్ ఇవన్నీ దే విల్ బి ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. దేర్ ఇస్ అ ప్యారలల్ లైన్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి, దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ ప్యారలల్ లైన్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి. ఇది మిర్రర్ కి తగులుతుంది, మిర్రర్ కి తగిలిన తర్వాత ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ విల్ ఫాలో ద లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఇంకా సెకండ్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ని ఫాలో చేసిన తర్వాత ఈ లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దెర్ విల్ బి అ నార్మల్ లైన్. ఓకే, దిస్ నార్మల్ లైన్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లోపల నుండి ఇలా పాస్ అవుతుంది. ఓకే, నా ఈ రిఫ్లెక్ట్ అనే లైట్ రే ఎక్కడ నుండి పాస్ అవ్వాలి, బికాస్ దిస్ ఇస్ స్పెషల్ రే కదా. ఈ స్పెషల్ రే గురించి మనకు తెలుసు. ఒకవేళ లైట్ రే ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ వచ్చింది అనుకోండి, అది కాన్కేవ్ మిర్రర్ కి తగిలితే ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే అనేది ఇట్ షుడ్ గో త్రూ ద ఫోకస్ పాయింట్. రైట్, సో దిస్ పాయింట్ వాట్ ఎవర్ పాయింట్ యూ సీ దేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫోకస్ పాయింట్. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. ఇప్పుడు కింద నుండి కూడా ఒక లైట్ రే వచ్చింది, ఇది కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత దిస్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే విల్ ఆల్సో గో త్రూ ది సేమ్ పాయింట్. దిస్ ఇస్ యువర్ ఫోకస్, దిస్ ఇస్ యువర్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే. నౌ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ దిస్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్. ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయి ఇక్కడ మన ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ కి దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ నేచర్స్ టు ఇట్. ఓకే, సో ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ స్టూడెంట్స్, ఇట్ ఈస్ అ పాయింట్ సైజ్డ్ ఇమేజ్. అండ్ ఆ ఇమేజ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, లైక్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ క్వాలిటీస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద నేచర్స్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. Here the nature will be, it is a point sized image and this will be a real image, and either the image form also it will be an inverted image. Sir, how can a point be an inverted image? I mean, how can a point even have erect or invert nature? It is not possible, right? It is not possible, but we are trying to check it. Okay, in terms of tending a light ray towards infinity. చూడండి, ఒకవేళ లైక్ మనం ఎప్పుడైతే మనం సెకండ్ కేస్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ చూస్తామో, సో ఓవర్ దేర్ యూ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ what am I trying to talk about. Okay, so there will be a point sized image, it is a real image and it is an inverted image that will be formed at focus. Focus agar it will be formed.
సిమిలర్ టు దిస్ లైట్ రే స్టూడెంట్స్, మనం ఇంకొక లైట్ రే తీసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ ఇంకొక ఇమేజ్ ఫార్మేషన్. హియర్ దిస్ ఇస్ యువర్ పోల్, ఇది మన ఫోకస్ పాయింట్, ఇది మన సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టట్లేదు, బిహైండ్ ఫోకస్ పెడుతున్నాం అంతే. ఆబ్జెక్ట్ బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ నుండి మనం 2 లైట్ రేస్ తీసుకుంటాము. లెట్ us టేక్ వన్ స్పెషల్ రే which is parallel to the principal axis. This light ray ఎక్కడ నుండి పాస్ అవ్వాలండి, it will go through the focus point. Let us take one more light ray. ఈ లైట్ రే ఫోకస్ నుండి తీసుకెళ్దండి, ఈసారి ఫోకస్ నుండి తీసుకెళ్దాము. ఇది నా మిర్రర్కి తగులుతుంది, తగిలిన తర్వాత ఇట్ రిఫ్లెక్ట్ అనే లైట్ రే ఇక్కడ ఎక్కడో మీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, దీస్ ఆర్ ద రిఫ్లెక్టింగ్ లైట్ రేస్. రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ ఇవి రెండు. సార్ యూ కెన్ సే లైక్, సి మనం ఒకవేళ క్లోజ్లీ అబ్జర్వ్ చేస్తే దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ లైన్స్ రిఫ్లెక్టింగ్, ఐ మీన్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ లైన్స్ మీటింగ్. చూడండి, ఇక్కడ ఒక లైన్ వచ్చింది, ఈ లైన్కి పైన వచ్చే లైన్కి ఇక్కడ మీట్ అయింది. ఓకే, సో ఎక్కడైతే లైన్స్ మీట్ అవుతాయో అనుకోండి, ఎక్కడైతే లైట్ రేస్ మీట్ అవుతాయో ప్రతి ఒక్క ఇంటర్సెక్షన్ దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వదు, రైట్. ఎక్కడైతే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ మీట్ అవుతాయి అక్కడ మాత్రమే ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. చూడండి, దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ లైట్ రే. ఈ ఫస్ట్ లైట్ రే ఇక్కడికి వెళ్ళింది, మిర్రర్కి తగిలింది, రిఫ్లెక్ట్ అయింది, దట్ ఈస్ అ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే. బట్ ఈ సెకండ్ లైట్ రే, దిస్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్కమింగ్ లైట్ రే, ఇది ఇంకా వచ్చే లైట్ రే. దిస్ ఇస్ యువర్ I2, ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ I1, దిస్ వాజ్ యువర్ I1, ఓకే, దిస్ వాజ్ R1, బట్ దిస్ ఇస్ స్టిల్ I2, ఓకే. సో I2 అండ్ R1 అవి మీట్ అవుతాయి, అక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వదు. ఓకే, రెండు ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ మీట్ అవుతాయి, అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. చూడండి, ఈ 2 ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ అనేవి ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పాయింట్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యాయి, రైట్, విచ్ మీన్స్ wherever they meet, that is where the object is present. Now this is your first reflected light ray. Second reflected light ray కావాలి అంటే ఈ సెకండ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేని ఇంకా అలాగే సెండ్ చేస్తూ ఉండాలి. సెండ్ చేస్తూ ఉంటే this is your special ray, so ఇది parallel to the principal axis వెళ్తుంది. Now this is your reflected light ray and this is your reflected light ray. Now wherever they meet, అక్కడ ఒక పాయింట్ వస్తుంది. This point is the image of the object's point. ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఏదైతే పాయింట్ నుండి 2 లైట్ రేస్ ఒరిజినేట్ అయ్యాయో, రైట్, ఆ పాయింట్ నుండి ఒరిజినేట్ అయిన 2 లైట్ రేస్ రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత అవి ఆ 2 లైట్ రేస్ మాత్రమే అవి ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో అక్కడ ఆ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర వచ్చే పాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్స్ పాయింట్. Okay, so like this there can be many light rays like that. Okay, so first about tip of the object నుండి 2 light rays తీసుకున్నాం. అలా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క కొంచెం లెంత్ కొంచెం కింది నుండి 2 లైట్ రేస్ తీసుకోండి, రైట్. ఇవి కూడా స్పెషల్ లైట్ రేస్, రైట్. ఆ 4 లో నుండి ఏవైనా 2 లైట్ రేస్ తీసుకోవచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దీస్ 2 లైట్ రేస్ ఒక లైట్ రేస్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుండి పాస్ చేస్తే అది మళ్ళీ రిట్రేస్ బ్యాక్ అవుతుంది, రైట్. సో ఆ లైట్ రే కూడా యూ కెన్ కన్సిడర్, రైట్. సో కన్సిడర్ చేసి ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ 2 లైట్ రేస్, దీస్ లైట్ రేస్ విల్ గో అండ్ wherever they will meet somewhere here just beneath this point or above this point. Okay, so అలా లైక్ అది ఈ పాయింట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్. సిమిలర్లీ ఈ పాయింట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ హియర్. Okay, so like this of this object here. Okay, so all these points will meet and finally there is a big image that is formed here, an inverted image. Okay, now here also we can try to understand nature of the image. Ikkada nature of the image నేను చెప్పినప్పుడు now I will tell you why here the point sized image is an inverted image. Okay, now here nature చూడండి, ఈ యొక్క ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఏదైతే ఇమేజ్ ఫామ్ అయిందో it is looking like it is an inverted image. Okay, and it is a real image ఎందుకంటే రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రేస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ మీటింగ్. ఆ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర మనం ఒకవేళ స్క్రీన్ కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టామనుకోండి, ఆ స్క్రీన్ పైన ఇమేజ్ ఫామ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. Hello Miss Perfect, welcome to the session. How are you? No, I don't want to be. Hello Sheikh, welcome to the session. Okay, this is a real image students and this is an inverted image, and image ekkada form avutundi, it will be formed in between C and F, between center of curvature and focus ki madhyalo manaki image anedi form avutundi. And the most important thing is students, this image formed is a diminished image. This image formed is a diminished image. Diminished image, what is the meaning of it? Diminished ante mana object size kanna image size chala chinnaga undi. ఓకే, సో మనం ఆబ్జెక్ట్ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి వెనకాల పెట్టినప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి ఎంత దగ్గరలోకి తీసుకొచ్చినా కూడా మన ఇమేజ్ సైజ్ అనేది స్లోగా గ్రో అవుతూ వస్తుంది, రైట్. ఇన్వర్ట్ అయ్యే ఉంటుంది, గ్రో అవుతూ వస్తుంది, కానీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ కన్నా ఎక్కువ గ్రో అవ్వదు. ఓకే, సో టిల్ ద టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ బిహైండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నా స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు ఇదే ఆబ్జెక్ట్ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి దగ్గరికి కాకుండా ఇలా వెనక్కి తీసుకెళ్ళామనుకోండి, వీఆర్ మూవింగ్ ఇట్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ.
ఇన్ఫినిటీకి దగ్గరలోకి తీసుకెళ్తున్నాం, రైట్? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఇలా వెనక్కి వెళ్తుంది, ఇలా చిన్న చిన్నగా ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ ఇట్ విల్ గో టువర్డ్స్ ద ఫోకస్, రైట్? అండ్ మనకి తెలుసు ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఆల్రెడీ ఇమేజ్ అనేది ఫోకస్ దగ్గరే ఫామ్ అయింది, రైట్? అండ్ ఈ ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ ఇన్వర్టెడ్ ఉండడానికి కారణం ఏంటి అంటే, ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుండి ఇన్ఫినిటీ దగ్గరికి ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ ఇట్, రైట్? సో యూ విల్ నోటీస్ దట్ దిస్ ఇమేజ్ ఫార్మ్ దిస్ బిగ్ ఇన్వర్టెడ్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు, రైట్? ఈ యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఇంకా చిన్నగా అవుతూ ఇన్వర్టెడ్ ఫార్మాట్ లోనే చిన్నగా అవుతూ పోల్ దగ్గర సెంటర్ ఆఫ్ ఫోకస్ దగ్గరికి వెళ్తుంది, right? So although if it is a point sized image, right, it will still tend towards that point by being inverted, okay? So అందుకే we say that this point sized image when object is kept at infinity as an inverted image. Understood students? అర్థమైందా అందరికి? Hello Mitali, how are you? Welcome to the session. Hi Kartikeya, welcome to the session. How are you, Kartikeya? Can somebody tell me how many cases ఉన్నాయండి? ఇలా ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి? So this is your mirror, this is your pole, this is your focus and this is your center of curvature, right? ఇప్పుడు మనము మన ఆబ్జెక్ట్ ని ఇంతకుముందు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉండి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర తీసుకొస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇంకా దగ్గరకు తీసుకొచ్చి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పైన పెట్టేద్దాం. ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ పెట్టాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి 2 లైట్ రేస్ తీసుకోవచ్చు. లెట్ us consider one light ray which is going parallel to the principal axis. ఈ లైట్ రే ఇలా వెళ్ళిన లైట్ రే it will go through the focus and it will go like this. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇంకొక లైట్ రే తీసుకోండి, స్పెషల్ రే, మళ్ళీ అది కూడా పోల్కి ఇంటర్సెక్ట్ అయిన స్పెషల్ రే. అండ్ దీన్ని స్పెషల్ రే అని ఎందుకంటాము, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుండి రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ రే అది ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందో మనకి క్లియర్గా తెలుసు కాబట్టి, రైట్? అండ్ దట్ ఈస్ వై వీఆర్ ఓన్లీ కన్సిడరింగ్ ద స్పెషల్ రేస్ దట్ వీ నో. అండ్ ఇక్కడ నుండి రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ రే, లెట్ us take it back. This light ray will go and finally it will meet it somewhere here. ఇక్కడ మీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర మన ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఈ యొక్క ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ని మనం డ్రా చేయొచ్చు, రైట్? ఇప్పుడు మనం ఒకటి నోటీస్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ ఫోకస్ నుండి ఇలా పెద్దగా అవుతూ ఇలా వచ్చింది మన ఇమేజ్, ఓకే? అండ్ ఫైనల్లీ ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అయింది, రైట్? ఆబ్జెక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి వెనకాల ఉన్నంత వరకు సో మన ఇమేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ దట్ విల్ బి ఇన్ డిమినిష్డ్ సైజ్, ఓకే? బట్ దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం మన ఇమేజ్ సైజ్ ఇంకా ఆబ్జెక్ట్ సైజ్, అండ్ దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ కేస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్, ఓకే? అండ్ మనం కాన్వెక్స్ మిర్రర్కి కాన్కేవ్ మిర్రర్కి కంపేర్ చేసినా కూడా ఈ రెండు మిర్రర్స్ నుండి దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ కేస్ వేర్ యూ గెట్ a same sized image formation. Okay students, it is inverted although, but still it is same sized. So the nature of the image that is formed here is inverted. It is a real image, okay? And image will be in between, okay? It will be on C. Image will be on center of curvature and it will be a same sized image, Four rules, Naluri, 4 rules there are. Yes, and after this ఈ 4 rules చెప్పిన తర్వాత I have a good question for you. నేను చూస్తాను like how many of you all can answer that question, because I can already see a good strength. This is pole, this is focus and this is center of curvature. Now this time students, మనం మన ఆబ్జెక్ట్ ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి ఇంకా ఫోకస్ కి మధ్యలో తీసుకొస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం ఒకటే చేస్తున్నాం, ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్ఫినిటీ దగ్గర నుండి ఇలా దగ్గర తీసుకొస్తున్నాం. ఫస్ట్ కేస్ లో తీసుకొచ్చాం దగ్గరికి, బట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వెనకాలే ఉంది. సెకండ్ కేస్ లో సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పైన పెట్టాము. ఇప్పుడు ఇంకా ముందు పుష్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ పుట్టింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ C and F, ఓకే? బిట్వీన్ C and F. ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ కావాలి అంటే రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రేస్ ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయో చూడాలి. అది చూడాలి అంటే ఈ 4 స్పెషల్ రేస్లో నుండి 2 స్పెషల్ రేస్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, ఓకే? టేక్ వన్ లైట్ రే విచ్ ఇస్ గోయింగ్ త్రూ ద ఫోకస్ దిస్ టైం. ఇక్కడ నుండి రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ రే
ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇలా వెళ్తుంది లైట్ రే parallel to the principal axis. Now ఇంకో లైట్ రే పోల్ కి టచ్ అయ్యింది ఇలా, సో దిస్ లైట్ రే విల్ ఆల్సో గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్, అండ్ దిస్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే అండ్ ద ఫస్ట్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే ఇవి రెండు దే విల్ ట్రై టు మీట్ సమ్వేర్ హియర్, అండ్ ఇవి ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో చూడండి, దిస్ ఇస్ వేర్ దే ఆర్ మీటింగ్, అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ వచ్చరికి వెనకాల మీట్ అయ్యాయి. ఓకే, సో దే ఆర్ మీటింగ్, బట్ ద పాయింట్ ఇస్ ఇక్కడ ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ will be of a very big size like this, enlarged image form అవుతుంది. This is the very first case in front of a concave mirror. మనం ఇన్ఫినిటీ దగ్గర నుండి మనం ఆబ్జెక్ట్ ని మిర్రర్ పోల్ దాకా పుష్ చేస్తున్నప్పుడు రైట్, ఒక్కసారి మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దాటి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, మన ఇమేజ్ అనేది యూ విల్ బి గెటింగ్ an enlarged image. It will still be an inverted image and it will still be a real image, ఎందుకంటే ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ అనేవి they are converging and they are coming to meet. Okay, because we are talking about a concave mirror, students. Concave mirror అంటే converging mirror. Okay, అంటే light rays they will try to come together, they will converge at a point, they will meet at a point. Okay, so here what are the image natures? Nature of the image are, it's a real image, inverted image, diminished image, okay, and image is formed beyond C. Now we are trying to keep pushing, we are trying to push it more further and we are putting it on F. Now object ni on center of on focus paina pedutunnam. Okay, now before I draw this, meer guess chestara like where will the image be formed? Just tell me where will the image be formed. Size avani cheppakandi naku. Image anedi ekkada form avutundi? Image anedi ekkada form avutundi? Beyond C, yeah? Okay, Nelluri beyond C is for fourth case. Okay, and I appreciate that is correct. Okay, Farhan, yeah, thank you. I'll try to make that as well. Hello Palla, welcome to the session. You want to board a Boeing flight, Palla? ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ ని ఫోకస్ పైన పెట్టాం. ఓకే, ఇక్కడ నుండి 2 లైట్ రేస్ తీసుకున్నాము, 1 లైట్ రే ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఇది ఇస్ ద స్పెషల్ రే కదా, సో రిఫ్లెక్ట్ లైట్ రే అనేది ఫోకస్ నుండి వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్ళిపోయింది. నా ఇంకొక లైట్ రే లెట్ us ట్రై టు హిట్ ఎట్ పోల్కి తగిలిన తర్వాత ఇక్కడ నుండి రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ రే చూడండి, ఇది ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, అండ్ ఇది ఫస్ట్ లైట్ రే తోటి మీట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది, కానీ అది మీట్ అవ్వలేకపోతుంది, ఎందుకంటే ఈ లైట్ రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ లైట్ రే ఇంకా సెకండ్ లైట్ రే, రైట్? సో కెన్ యూ టెల్ మీ ఈ లైట్ రేస్ దూరం వెళ్ళిపోతున్నాయా లేకపోతే దగ్గరకు వస్తున్నాయా? ఆర్ దే గోయింగ్ ఫార్ అండ్ ఫార్ అవే ఆర్ ఆర్ దే కమింగ్ టుగెదర్? ఆర్ దిస్ లైట్ రేస్ కమింగ్ టుగెదర్? Yes, good Kartikeya, they will meet at infinity because these are parallel lines. ఇవి రెండు parallel lines. Okay, and these parallel lines will meet at infinity. Okay, image will be highly enlarged. Okay, so image will be formed far away, right, at infinity. Inverted, real, at infinity. Okay, and now there is one last case and the most important case. Questions can come from this case, students. Okay, yes, very good Kartikeya, that is correct. ఫోకస్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పోల్, ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఫోకస్కి పోల్కి మధ్యలో పెట్టాము. నా ఇక్కడ 2 లైట్ రేస్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. 1 లైట్ రే ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ఇది ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ రే ఇది ఫోకస్ తోటి ఇలా పాస్ అవుతుంది, రైట్? ఇంకొక లైట్ రే పోల్కి టచ్ చేసాం అనుకోండి, దిస్ లైట్ రే విల్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ లైక్ దిస్, అండ్ ఈ లైట్ రే, ఈ సెకండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే ఇంకా ఫస్ట్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే మనం కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దే ఆర్ నాట్ మీటింగ్. ఓకే, అంటే దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ టుగెదర్, అది దగ్గరకు రావట్లేదు. ఓకే, రాత్రి దూరం వెళ్ళిపోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి.
రైట్. ఒకవేళ దూరం వెళ్ళిపోవడానికి ట్రై చేస్తే మనం ఈ స్క్రీన్ని ఎంత కిందకి ఎక్స్టెండ్ చేసినా కూడా క్యాన్ దే ఎవర్ మీట్? అవి మీట్ అవ్వగలుగుతాయా ఎప్పుడన్నా? నో, దే కెనాట్ మీట్ ఎట్ ఆల్, రైట్? Yeah, some of them were telling electromagnetism, some of them were telling electricity. Okay, so I'm in a confusion to start which, electricity or electromagnetism. దీన్ని మనం వెనకాలకి ట్రేస్ చేయాలి. వెనకాలకి ట్రేస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే దే విల్ అపియర్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ మీటింగ్. ఓకే, హియర్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ అనేవి దే ఆర్ నాట్ రియలీ మీటింగ్ స్టూడెంట్స్. వెనకాలకి ట్రేస్ చేస్తున్నప్పుడు మీట్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తాయి, రైట్? సో ఆ పర్టిక్యులర్ అంటే అలాంటి ఇమేజ్ని మనము వర్చువల్ ఇమేజ్ అని అంటాము. అండ్ దిస్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఇస్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్, రైట్? ఏ కేసులో కూడా మనకి అప్టైన్ అయిన కాన్కేవ్ మిర్రర్లో అప్టైన్ అయిన వర్చువల్ ఇమేజ్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ బీ స్మాల్ సైజ్. ఆబ్జెక్ట్ కన్నా తక్కువ సైజ్ ఉండదు. Okay, it will all the time be enlarged only, big image formation than compared to the object. Okay, let us quickly write the natures here. It's enlarged. Here it was highly enlarged. For the first time you get a virtual image, and okavela virtual image vachindi anukondi, every virtual image is an erect image. Every virtual image is a erect image. Okay, now my question, students. Now my question to all of you. My question to all of you is, ఇక్కడ మనం ఇన్ని లైట్ రేస్ చూసాము, ఇన్ని ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్ చూసాము, రైట్? సో ఈ ప్రతి ఒక్క ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్లో మనం 4 స్పెషల్ రేస్ ఉన్నాయి. ఆ 4 స్పెషల్ రేస్ నుండి టూ స్పెషల్ రేస్ని తీసుకున్నాం, రైట్? అండ్ ఆ 2 స్పెషల్ రేస్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయి అక్కడ మన ఇమేజ్ ఫార్మ్ అవుతుందని చూసాం, రైట్? బట్ డిడ్ వి డూ దాట్ ఇన్ ఆల్ ది కేసెస్? అన్ని కేసెస్లో ఈ లాజిక్ అప్లై చేసామా? అన్ని కేసెస్లో డిడ్ వి అప్లై దిస్ లాజిక్? yes students, can you tell me? చూడండి, ఫస్ట్ కేసులో 1 స్పెషల్ రే ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, 6th కేసులో 1 స్పెషల్ రే ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, అది ఫోకస్ ఉండాలి. ఒకటి పోల్ హిట్ చేసామా, అది పోల్ నుండి రిఫ్లెక్ట్ అయింది. దీస్ ఆర్ 2 స్పెషల్ రేస్, రైట్? హియర్ 2 స్పెషల్ రేస్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్. ఇన్ ద థర్డ్ కేస్, in the fifth case, in the fifth case also one is parallel to the principal axis, అది ఫోకస్ నుండి పాస్ అయింది. ఇంకొకటి పోల్ కి హిట్ చేసాం, అది అక్కడ నుండి రిఫ్లెక్ట్ అయింది. సో దీస్ ఆర్ parallel lines. Okay, here also it is utilized. Okay, sure Karthikeya. Here also 2 special rays utilize చేసాము. And here one light ray going through the focus, one light ray pole కి హిట్ అయింది. So here also two light rays are utilized. 2 special rays are utilized. Yes. Can you guess where? Karthikeya? In third case also 2 light rays తీసుకున్నాము. So here also they are meeting. So 2 light rays are utilized. And here in the second case also 2 light rays are utilized. But in the first case, it appears that these 2 light rays are not considered. Okay, first case లో 2 స్పెషల్ రేస్ కన్సిడర్ చేసుకోలేదు అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే, ఇఫ్ యూ నోటీస్ క్లియర్లీ 2 లైట్ రేస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఉన్నాయి, ఒకటి పైన ఒకటి కింద ఉన్నాయి, రైట్? బట్ దే ఆర్ గోయింగ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఓకే, అండ్ ఈ 2 parallel lines they are trying to meet at this point. Okay, సో ఆల్దో అవి ప్యారలల్గా కనిపించినా కూడా దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ 1 రే స్టూడెంట్స్. ఇవి 4 స్పెషల్ రేస్ నుండి 2 లైట్ రేస్, 2 డిఫరెంట్ లైట్ రేస్ మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసాం. బట్ స్టిల్ అవి ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఉన్నాయి. హౌ క్యాన్ దాట్ బి పాసిబుల్? Can someone tell me? See students, how is that possible అంటే, let us take an object here. ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుండి ఒక లైట్ రే వచ్చి పోల్ ఆఫ్ ద మిర్రర్కి టచ్ అయింది అనుకోండి. ఇక్కడ ప్యారలల్ లైన్ మనం తీసుకోవట్లేదు, ప్యారలల్ స్పెషల్ రే తీసుకోవట్లేదు. టేక్ ద వర్స్ట్ కేస్, టేక్ ద లైట్ రే విచ్ ఇస్ గోయింగ్ అండ్ హిట్టింగ్ ద పోల్. ఎందుకంటే ఈ లైట్ రే తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ సమ్ యాంగిల్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఓకే, కానీ అక్కడ మనం ఫస్ట్ కేసులో ఆ యాంగిల్ మనం నోటీస్ చేయలేదు, రైట్? సో దేర్ వాజ్ నో లైట్ రే దట్ ఈస్ కమింగ్ టువర్డ్స్ ద పోల్. ఓకే, సో in reality over there was a light ray that is coming towards the pole, but it is not visible to you. Okay, మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే it is also a parallel light ray. Okay, ఎందుకు అంటే I'm telling you here. Okay, so this is the first angle, this is the angle అనుకోండి. So it is making some angle theta 1.
Now ఈ ఆబ్జెక్ట్ని కొంచెం వెనక్కి తీసుకెళ్దాం. Now ఈ ఆబ్జెక్ట్ని we will take it a little back like this, put it here. I'll just take a light ray which is going and hitting the pole somewhere here, and ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది at this point. Okay, I mean angle, so this is your theta 2 angle. ఇలాగే మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ని ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ చేంజ్ అవ్వదండి, మనం దీన్ని దూరం తీసుకెళ్తున్నాం అంతే. దూరం తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇంకొక లైట్ రే తీసుకెళ్తే, now this third light ray, same point నుండి we are taking this light ray, and ఈ light ray అనేది is making a different angle now. Are these angles different or are they all same? This is theta 3. This is theta 3. ఈ మూడు angles, students, are they same angles or are they making different angles? Are they making different angles? Are they different angles? Yes, they are different angles. As you can see, students, theta 1 అనేది it is greater than theta 2. Theta 2 అనేది it is greater than theta 3, right? So మనము ఆబ్జెక్ట్ని మిర్రర్ నుండి దూరం తీసుకెళ్తున్న కొద్దీ మన యాంగిల్ అనేది it is getting reduced. Okay, so like that, if you take the object more far away, try to tend it towards infinity. If you are tending the object towards infinity, this angle will tend towards 0 degrees. Okay, ఈ యాంగిల్ అనేది is going towards the 0 degrees. ఓకే, ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టేసి ఒక లైట్ రే మనం పోల్ దగ్గరికి తీసుకురావాలని ట్రై చేసినా కూడా ఇట్ విల్ అపియర్ లైక్ లైట్ రే ఇస్ parallel to the principal axis. Why means the only parallel lines will make 0 degrees between them. ఓకే, మనకి తెలుసు మన ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అనేది it is already a parallel line. Principal axis is already a parallel line, right? So if there is a light ray that is coming from infinity, this should also be parallel to the principal axis. ఓకే, సో ఒకవేళ పోల్కి టచ్ అవ్వాల్సిన లైట్ రే కన్సిడర్ చేస్తే ఇలా వెళ్తుంది. ఓకే, దీనిపైన ఉండే ఇలా వెళ్తుంది, వెళ్ళి పోల్కి టచ్ అవుతుంది. ఓకే, యూ విల్ నోటీస్ దట్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ఇస్ 0 degrees. ఓకే, సో ఏ లైట్ రే తీసుకున్నా కూడా ఫర్ ఆల్ ద లైట్ రేస్ విల్ అపియర్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ parallel to the principal axis only. Okay, the reason is only parallel lines will make 0 degrees between them. Okay, yes, now so image formation by convex mirror. So in convex mirror, do we have all these possibilities? ఇవన్నీ possibilities ఉన్నాయా? In convex mirror we don't have these many varieties, students. మనకు only 2 cases ఉన్నాయి. Okay, so the first case is light is object is put at infinity. మళ్ళీ 4 స్పెషల్ రేస్ కదా, ఆ 4 స్పెషల్ రేస్ నుండి ఏమైనా 2 తీసుకుంటాము, రైట్? ఇక్కడ మనం ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టిన ఆబ్జెక్ట్ నుండి కూడా మనం 2 లైట్ రేస్ తీసుకుంటున్నాము, కానీ మనకి అది కనిపించట్లేదు. అన్ని లైట్ రేస్ ఇక్కడ parallel to the principal axis అనే కనిపిస్తున్నాయి. రీజన్ ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది చాలా దూరంలో పెట్టాం కాబట్టి అక్కడ నుండి వచ్చే లైట్ రే పోల్ దగ్గరికి టచ్ అవ్వాలని ట్రై చేసినా కూడా దే విల్ నాట్ టచ్. ఓకే, అంటే దే విల్ టచ్ బట్ యాంగిల్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ అపియర్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ బిగ్ యాంగిల్. ఓకే, సో ఇట్ ఇస్ స్టిల్ 0 degree యాంగిల్ అన్నట్టు కనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ లైట్ రేస్ దట్ ఆర్ కమింగ్ దే విల్ ఆల్ అపియర్ parallel to the principal axis. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నుండి రిఫ్లెక్ట్ అనే లైట్ రేస్, ఈ లైట్ రే ఇలాగే రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది, ఈ లైట్ రే విల్ డైవర్జ్ లైక్ దిస్ అండ్ దిస్ లైట్ రే విల్ ఆల్సో డైవర్జ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ అన్ని రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ దూరం వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇవి మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్ దే ఆర్ నో వేర్ కమింగ్ టుగెదర్. అవి దగ్గర రావట్లేదు. ఇట్స్ ఆర్ నాట్ మీటింగ్ ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్, లైక్ ఇన్ బౌన్స్ బ్యాక్ అయిపోయిన తర్వాత దే ఆర్ నాట్ మీటింగ్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అ రియల్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్, రైట్? ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ మీటింగ్, రైట్? సో మనం స్క్రీన్ అనేది మనం ఫామ్ చేయలేము, కానీ మిర్రర్ లోపల దే ఆర్ మీటింగ్. But you cannot put a screen inside a mirror. Mirror ni pagalgotti you have to put, but once the mirror will break, so there is no mirror at all, right? Image kuda form avvadaniki it is no possibility. Okay, students. So ee light rays ni if you try to trace them back, they will appear as if they are meeting somewhere inside the mirror at focus point. This point, wherever the light rays will appear to meet, is called the focus point. Idi a case ki eppudaithe mana object anedi infinity daggara pedtamo. Okay, Akshay, tell me one thing. Are you from 9th grade? And one more special ray is this. One more condition. One more image formation in front of a concave mirror is this. This is the last case.
This is the first case and this is the last case. Take an object, put it at a considerable distance. Okay, a finite distance దగ్గర పెట్టినాం అనుకోండి, ఇక్కడ 2 light rays మనకి విజిబుల్ ఉంటాయి క్లియర్గా. 1 light ray గోయింగ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి ఇది రాలిపోతుంది. ఓకే, ఇంకొక లైట్ రే పోల్కి టచ్ అయినట్టు ఇలా తీసుకెళ్ళండి, ఇది ఇక్కడ తగిలి ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. నా ఈ ఫస్ట్ లైట్ రే ఏమో పైకి వెళ్ళిపోయింది, సెకండ్ లైట్ రే ఏమో కిందికి వెళ్ళిపోయింది. రైట్, ఇది పైకి వెళ్తూనే ఉంటుంది, మనం స్క్రీన్ ఎంత ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్, ఇది పైకి వెళ్తూనే ఉంటుంది, ఇది కిందికి వెళ్తూనే ఉంటుంది. రైట్, సో యూ విల్ నెవర్ నోటీస్ దాట్ దీస్ లైట్ రేస్ క్యాన్ మీట్. ఓకే, హోప్ లేదు. కానీ ఇవి దూరం వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే ప్రీవియస్లీ దే మస్ట్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ సేమ్ పాయింట్. రైట్, ఆ పాయింట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఇమేజ్. అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? బై ట్రేసింగ్ దిస్ లైట్ రేస్ బ్యాక్. వీటిని వెనకాలకి ట్రేస్ బ్యాక్ చేస్తే they are appearing to meet somewhere here, and ikkada wherever they will appear to meet, that is where the image is formed. It's a virtual image. Virtual image enduku? It's appearing to meet. Okay, here also you got an image. Okay, ikkada infinity నుండి దగ్గర తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ని పోల్ దగ్గరికి, సో యూ విల్ నోటీస్ దట్ ఈ యొక్క ఇమేజ్ సైజ్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది. ఓకే, సో మిర్రర్ సర్ఫేస్ నుండి ఇన్ఫినిటీ దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఇమేజ్ సైజ్ అనేది తగ్గుతూ ఇట్ విల్ గో టువర్డ్స్ ద this point. Okay, but it is still in erect format. Okay, so that is why the image formed over here, okay, will be an erect image, just like concave lo condition ela explain chesana in the same way. Here you get an erect image. Every virtual image is an erect image. Ikkada manaki virtual image vastundi at focus. Okay, and this condition is object at infinity. Here object at finite distance. మనకి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ నేర్చుకున్నప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఫోకస్ పాయింట్, ఫోకల్ లెంత్, కాన్కేవ్, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇవన్నీ కనిపించవు, ఎందుకంటే ఈ కర్వేచర్ అనేది ఇట్ ఇస్ కర్వ్డ్ రైట్వర్డ్స్. ఓకే, సో విచ్ ఎవర్ సైడ్ ఇస్ బల్జ్డ్ అవుట్. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ పోర్షన్ ని మనం రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటే దాట్ టైప్ ఆఫ్ మిర్రర్ ఇస్ వాట్ ఇస్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఇస్ అ డైవర్జింగ్ మిర్రర్. లైట్ రేస్ అన్ని దే విల్ ఆల్ డైవర్జ్, దే విల్ మూవ్ ఫార్ అవే. Okay, this is a diverging mirror. Okay, ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్ కావాలి అంటే ఈ లైట్ రేస్ ట్రేస్ బ్యాక్ చేస్తే మాత్రం మనకి we will not be finding. Okay, in the second case, what are the natures? Here also it is virtual image, and ఒకవేళ virtual image వస్తే virtual image is 100% erect image. Between pole and focus, and most important thing, ikkada diminished images vastayi, and ikkada kuda you will be getting diminished images only. Okay, these are the image natures. Voice is low. No, try to increase the volume of your device, that will help you. Okay, Lakshmi, welcome to the session. Lakshmi, how are you? Hello Akash, welcome to the session. Akash, how are you? Okay, so these are the two cases, students. Now let's solve some problems. A cat is sitting in front of a concave mirror of focal length 5 meters, sees an erect magnified image of itself in a mirror. Okay, so what could be the distance at which the cat is sitting? Cat ekkada undi, like what is the distance at which it is sitting? Okay, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నేను మిమ్మల్ని సాల్వ్ చేయమని ఐ విల్ టెల్ యూ, బికాస్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకవేళ మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ విల్ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ మిర్రర్ ఫార్ములా. We will have to utilize the mirror formula.
which goes like 1 by v plus 1 by u equal to 1 by focal length. First tell me students, in last class lo did I derive this mirror formula? Mirror formula derive chesana in the last class. Akash, Lakshmi, Kartikeya, Evelyn, Arjun, Yeshwan, Mr. Perfect, JSVST, Raju. So tell me if you need the derivation right now, or or did I already tell you? Okay, so ఈ యొక్క ఫార్ములాని మనం ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేద్దాం అన్నమాట. Okay, so this is called the mirror formula. Hello Siri, welcome to the session. How are you, Siri? Magnification formula 1 by minus v by u, m equal to minus v by u, that is also equals to image height by object height. This is the magnification formula. So these two formulae we will have to utilize. Okay, మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం అడిగినా కూడా in front of a concave mirror or a convex mirror, okay, we will have to utilize this. So read the question, students. A cat is sitting in front of a concave mirror. It's a concave mirror, okay, whose focal length is 5 meters. Look at the unit properly, it is 5 meters. Okay, so ఈ యొక్క డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు. This is nothing but your focal length. పోల్ నుండి అన్ని మెజర్మెంట్స్ మనం పోల్ నుండి చేయాలి. This is equal to 5. Now whenever cat in front of a concave mirror కూర్చున్నప్పుడు దీని యొక్క ఇమేజ్ ని ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ సీయింగ్ ఇట్. Okay, it sees an erect image and magnified image of itself in the mirror. Chappandi, in which case do you get a magnified and erect image in front of a concave mirror? A case lo you get a concave mirror lo, okay, oka magnified enlarged image. I roju what is I roju? Earlier I am start cheyaledu. So this class was scheduled at 4 o'clock. Object అనేది ఫోకస్ కి పోల్ కి మధ్యలో పెట్టాలి, రైట్? అప్పుడు మాత్రమే you will be getting an enlarged direct image like this, okay, in front of a concave mirror. Okay, so what could be the distance at which the cat is sitting? So that is the condition. Yeah, the sixth case. Okay, which of these is the correct answer, students? ఇవన్నింటిలో నుండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది? A, B, C, D, E, F. హలో సింధు, వెల్కమ్ టు ద సెషన్. సో యాక్చువల్లీ ఈ రోజు నుండి కాదు, సో దిస్ క్లాస్ అనేది మనం ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసాము. ఓకే, బట్ దర్ వాజ్ అ బిగ్ గ్యాప్. ఓకే, సో ఆ గ్యాప్ వల్ల వీ కుడెంట్ కంటిన్యూ. లైక్ ఆఫ్టర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్ అగైన్ వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ దిస్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుండి స్టార్ట్ చేయడం కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ డిడ్ నాట్ టేక్ దిస్ టాపిక్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, మీకు నేను ఈ టాపిక్ నేను చెప్పలేదు. సో నేను మీకు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం చెప్పాను, ఎలక్ట్రిసిటీ చెప్పాను, right? Human and the colorful world Japan, right? So this topic I did not tell you ever at all. So that is why we are starting this topic. Okay, so first last topics తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే మీకు స్కూల్లో ఎగ్జామ్స్ కూడా లైక్ లాస్ట్ టాపిక్స్ నేర్పిస్తున్నారు కదా. సో ఒకవేళ అవే చెప్తే లైక్ మీరు మళ్ళీ త్వరగా రీకాలింగ్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్
అండర్స్టాండ్ ఇట్, యూ కెన్ రిమెంబర్ ఇట్, హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు అడగొచ్చు ఆ టైంలో అని చెప్పేసి నేను ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ ద లాస్ట్ టాపిక్స్. Okay, no, okay, so over here the correct answer is only E. Correct answer is only E. That is 4 meters. ఇక్కడ చూడండి యూనిట్ ఇచ్చారు 4 meters. ఓకే, సో 4 meters. సో దిస్ ఇస్ 5 meters. ఓకే, ఫోకల్ లెంత్ అనేది 5 meters లో ఉంది. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ని ఫోకస్కి పోల్కి మధ్యలో పెట్టాలి అంటే ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ విచ్ ఇస్ స్మాలర్ దాన్ ద ఫోకల్ లెంత్. ఓకే, సో ఇక్కడ 4 ఉంది, బట్ హియర్ 3 ఉంది, బట్ దిస్ 3 in centimeters. ఓకే, సారీ, యా. Okay, so yeah, so this is the MSQ question, students. This is an MSQ question. Okay, so answer is not just E and F. There are multiple options also. Okay, so even over here you can see 5 centimeters is the correct answer. 10 centimeter is also correct, and also 5 mm is also correct. Because option D tappa अन्य options are correct, students. Option D tappa अन्य options are correct here. Option D tappa अन्य options are correct. Student, ఇది 5 meters కదా. Okay, so we know that in 1 meter we have 100 centimeters. In 1 meter we have 100 centimeters. So obviously 5 meters, 5 centimeters, 5 mm, right? So these are all smaller than meters. Okay, so if you take 5 meters, right, 5 meters is larger than all of these values. This is larger than 5 centimeter. It is larger than 5 mm, 5 millimeter. It is larger than 3 centimeter, right? So all of these values, and even 10 centimeter, right? It is larger than all those values. Okay, so correct answer is, so all of these except D. Did you understand this concept? Hello Moon Queen, welcome to the session. How are you? This is a wonderful question, students. So in your exam also, so they can ask you questions like this to confuse you. Okay, so be aware of the units. Now applications of spherical mirrors. Is spherical mirrors మనం ఎక్కడ యూటిలైజ్ చేస్తాం? So students, the first case is magnifying mirrors. Spherical mirrors, we use it for magnifying mirrors. Like for example, BUT mirrors. Okay, so ఎప్పుడైతే you're dealing with beauty, like facial beauty, okay, or otherwise shaving mirrors. మనం షేవింగ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాం, లైక్ బాయ్స్ జనరలీ దే డూ దట్. ఓకే, సో వన్స్ దే రీచ్ టు అన్ ఏజ్, సో ఆఫ్టర్ దర్ అడాలసెన్స్ ఇస్ ఫినిష్డ్, సో దే విల్ ట్రై టు యూజ్ అ మిరర్ in such a way that this all region should be clearly visible. Okay, and even for women, okay, beauty mirrors use చేస్తున్నప్పుడు, so they want their skin to be completely clear and visible. Okay, so that they will try to make the errors, like if they are having any errors in their face. Okay, hello Arjun, welcome to the session. How are you? So in magnifying mirrors we use these spherical mirrors, and out of these two mirrors, concave mirror చూసాము, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ చూసాము, రైట్? ఈ కాన్కేవ్ ఇంకా కాన్వెక్స్ లో ఏ మిర్రర్ యూటిలైజ్ చేస్తాము ఫర్ బ్యూటీ మిర్రర్స్ అండ్ ఫర్ షేవింగ్ మిర్రర్స్? చెప్పండి. ఫర్ బ్యూటీ అండ్ షేవింగ్ మిర్రర్స్, విచ్ ఆఫ్ దీస్ టూ మిర్రర్స్ డు వి యూస్? కాన్కేవ్ మిర్రర్ యూస్ చేస్తామా, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ యూస్ చేస్తామా? చెప్పండి చెప్పండి. See students, we all know and you all know that we will only use concave mirror because concave. కానీ concave లో కూడా అన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా? Can we get an enlarged image at every case? No, not at every case. ఎప్పుడైతే మన ఫేస్ అనేది or our shaving part of the face, okay, whenever that is within the focal length of that mirror, అప్పుడు మాత్రమే you will be getting. Fine. How Arjun? సో మన ఫేస్ని మనం కాన్కేవ్ మిర్రర్ యొక్క ఫోకస్ పాయింట్కి లోపల మనం పెట్టాలి, రైట్? సో ఓన్లీ ఇన్ దాట్ కేస్ యూ విల్ బి నోటీసింగ్ ఇట్.
చూడండి, దిస్ ఇస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్, ఇది మన ఫోకస్. అండ్ దిస్ ఇస్ స్పెషల్ కేస్, దిస్ ఇస్ సిక్స్త్ కేస్ కదా. ఆబ్జెక్ట్ ఒకవేళ మనం ఫోకస్కి పోల్కి మధ్యలో పెడితే అప్పుడు యూ విల్ బి గెటింగ్ అన్ ఇమేజ్ దట్ ఈస్ ఎన్లార్జ్ లైక్ దిస్. ఓకే, బిగ్ సైజ్డ్ ఇమేజ్. ఓకే, ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. Okay, so this is in that case, like whenever you put the object in front of focus and pull. Okay, so this is a very good advantage students. మనం ఒకవేళ షేవింగ్ మిరర్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏదైతే మిరర్ యూటిలైజ్ చేస్తామో దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ అనేది కొంచెం చాలా లార్జ్గా ఉంటుంది, లైక్ వెనకాల ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది. అండ్ మనం మిరర్ ముందు నించినప్పుడు అక్కడెక్కడో ఇంత దూరం పెట్టి మనం నించోము, అంటే మనం ఫోకస్కి వెనకాల మన ఫేస్ ఉండేలాగా అలా చూసుకోం కదా, రైట్. వి విల్ పుట్ ద మిరర్ సో క్లోజ్ టు అవర్ ఫేస్ ఓన్లీ, right? So when you get it close to the face, so obviously mana object anedi which is your face, okay, idi focal length ki within the range lo undi, right? And that will be a very much helpful sort, like when it comes to the image formation. Okay, so you can also see the three-dimensional thing. Yeah, sure. So sure Arjun, anytime. Hello Dhanush, welcome to the session. How are you, Dhanush? Okay, and ఈ యొక్క మ్యాగ్నిఫైయింగ్ మిరర్స్, సో మనం చూసాము వాట్ ఈస్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజ్. సో నాట్ జస్ట్ ఇన్ షేవింగ్ అండ్ దీస్ మిరర్స్, లైక్ ఈవెన్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ టూత్, లైక్ డెంటిస్ట్స్ మన టీత్ ని చూస్తున్నారు, ఎందుకంటే టీత్ పైన క్యావిటీస్ ఆర్ అదర్వైజ్ డర్ట్ ఫార్మేషన్, జర్మ్ ఫార్మేషన్, రైట్, అది క్లియర్గా విజిబుల్ అవ్వాలి కదా వాళ్ళకి, రైట్. సో టు మేక్ షూర్ దే ట్రై టు మేక్ షూర్ ద టీత్ ఇస్ విజిబుల్ ఇన్ ప్రాపర్ వే, అండ్ దానికోసం సో దే యూజ్ అ కాన్కేవ్ మిరర్. ఓకే, అండ్ ఆ కాన్కేవ్ మిరర్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ అనేది చాలా లెంత్గా ఉంటుంది, లైక్ టు అ లార్జ్ డిస్టెన్స్. అండ్ మన టీత్కి క్లోజ్లో మనం ఈ మిరర్ని పెడతాం, రైట్. డాక్టర్ ఏం చేస్తారంటే, ఇది మన టీత్ అయితే టీత్కి వెనకాల మన బ్యాక్టీరియా అంతా స్టిక్ అయి ఉంటుంది. సో దే విల్ పుట్ అ కాన్కేవ్ మిరర్ జస్ట్ బిహైండ్ ద టీత్, దే ఆస్క్ యూ టు ఓపెన్ ద మౌత్ అండ్ దే విల్ పుట్ ఇట్ బిహైండ్ ద టీత్, అండ్ ఈ ముందు నుండి దే విల్ ట్రై టు అబ్జర్వ్. ఓకే, ఇట్స్ అ కాన్కేవ్ మిరర్, సో he or she will observe a enlarged image. ఓకే, అండ్ ఎన్లార్జ్ అనేది వర్చువల్ ఇమేజ్ మిరర్ లోపల కనిపిస్తుంది, రైట్. అది కూడా టీత్ యొక్క ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. టీత్ యొక్క ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే దాని అర్థం మన టీత్ ఇస్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ టీత్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ ద ఫోకస్ అండ్ యువర్ పోల్ ఆఫ్ దట్ మిరర్. Okay, students, that is yet another example. So whenever you talk about magnifying mirror, students, ikkada image whatever formed is, okay, whatever the image will be formed, that will be an enlarged image. Okay, it will be a virtual image and it will be an erect image. Okay, so I'll drop my IG here. Okay, so you can okay, I've dropped my IG. If you want, you can. So over here we take image, so image like whatever that is formed, so it will be an enlarged image, virtual image and erect image. Okay, so convergent mirrors. So when you talk about convergent mirrors, so these concave mirrors are converging mirrors. Okay, I mean convergent mirrors, because the light rays evaithe vastayo parallel to the principal axis okvela vaste, if you meet them, they'll all converge together, they will all try to meet at a point. Okay, so light from the sun, we know that they are carrying some heat energy. Okay, and these light rays that are coming from the sun, because sun anedi it is kept so far away kada, which means in other terms it is kept at infinity. Your light rays, your sun object that is kept at infinity or like so far away, appudu akkada nundi light rays and they will all be parallel to the principal axis, right. Okavela if the light rays are parallel to the principal axis, right, they will all meet the mirror, they will converge together and the image will be formed at focus point, right. So focus point dagara image form ayindi ante, focus point dagara all this sun's heat energy and light energy is concentrated. Hello Tanuja, welcome to the session. How are you? Okay, so concave mirror focuses the light rays onto the focus point. Okay, so whenever we talk about this convergent mirror or a concave mirror, so light rays అనేవి కన్వర్జ్ అవుతాయి, and this is yet another application students. ఒకవేళ మనం సన్ యొక్క ఇమేజ్ ఫామ్ చేయాలనుకోండి, సో ఇన్ దాట్ కేస్ సో యూ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్, అండ్ ఈ యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అయింది కదా, అంటే హీట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సన్ అండ్ లైట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అట్ దట్ పాయింట్, రైట్. అక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అయింది అంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర మనం ఒకవేళ ఒక కుక్కర్ కానీ ఏదైనా తీసుకొచ్చామనుకోండి, విచ్ ఎవర్ ఆబ్జెక్ట్ యూ వాంట్ టు హీట్ అప్. Okay, so
if you want to cook food, so food, you can get that utensil over there, you can construct a black body and then harvest all that heat energy, and accordingly you can cook the food. Okay, so like that you can utilize that to heating up water, like getting warm water, and then you can drink water like that, or otherwise you can use it for other purposes, right? So like that there are various applications for this. Okay, now let us solve this question, students. Okay, so now let us solve this question, students. So over here, which of the following mirrors are used for side view mirror and blind spot mirror respectively? Which of the following mirrors are used for side view mirror and blind spot mirror respectively? Blind spot mirror and enti students, it is a resilient mirror. See students, manamu car rear view mirror also, like when you have a car like this, like when you go into the car, like here we have a steering wheel, right? And then we sit here, okay? And now in car ki side lo you have a rear view mirror like this, that's coming out, okay? And ee rear view mirror lo utilize chese mirror enti? It's a plane mirror or a concave mirror or a convex mirror? Plane, concave or convex. Now ee mirror lo there is one more mirror, oka chinna mirror ila untundi, the circular mirror. Okay, మీరు నోటీస్ చేసే ఉంటారు, right? Even when you will go and play and all that. So students, this mirror is what you call as blind spot mirror. దీన్ని మనం blind spot mirror అని అంటాము. And this is the rear view mirror. Now ఈ కార్లో ఉన్న rear view mirror కి, whether it is blind spot mirror or whether it is rear view mirror, both these mirrors are of the same nature, students. సేమ్ నేచర్, కానీ కర్వేచర్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, మనం ఎప్పుడైతే బ్లైండ్ స్పాట్ మిర్రర్ గురించి మాట్లాడతామో, హియర్ ద కర్వేచర్ విల్ బి సో కర్వ్డ్. ఓకే, సో కర్వేచర్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే, సో ద ఇమేజ్, ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ దాట్ మిర్రర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఇమేజెస్ అనేవి చాలా లార్జ్ డిస్టెన్సెస్లో ఉన్నా కూడా, వైడ్లీ స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉన్నా కూడా, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ ఆల్ కన్వర్జ్ టుగెదర్, దే ఆల్ విల్ కన్వర్జ్ టుగెదర్ అండ్ దే విల్ మీట్ ఎట్ అ పాయింట్, at a proper point. Okay, which means మన వెనకాల ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ మనం కార్లో డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మూవ్ ఇన్ అ వెహికల్. సో వెనకాల దేర్ ఆర్ సమ్ వెహికల్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్, అండ్ ఆ వెహికల్స్ కొన్ని పెద్ద పెద్ద ట్రక్స్ ఉంటాయి, క్రేన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్ దాట్, రైట్? అది మీ వెహికల్కి వెనకాలే ఉండొచ్చు, రైట్? సో టు చెక్ వాట్ దట్ వెహికల్ ఇస్, మనం ఇలా కార్లో నుండి వెనకాలకి తిరిగి, లైక్ ఇట్ విల్ బి టూ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ బికాస్ యూఆర్ ఆల్రెడీ డ్రైవింగ్ ఫార్వర్డ్, ముందుకు వెళ్తున్నాం, రైట్? ఒకవేళ హెడ్ మొత్తం టర్న్ చేసాం అనుకోండి, so you might meet an accident. So in order to avoid such things, we use this rear view mirror of a car. And in car lo we don't utilize a concave mirror or a plane mirror, ఎందుకంటే ట్రక్ అంత పెద్ద ట్రక్ ని ప్లేన్ మిర్రర్ పెట్టి యూజ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ మిర్రర్ లో జస్ట్ చిన్న పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రక్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. మనం ట్రక్ సైజ్ ప్లేన్ మిర్రర్ తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద కంప్లీట్ ఫుల్ ఇమేజ్. ఒకవేళ మనం ట్రక్ దగ్గర ఉండి అక్కడ నుండి చూస్తే ఇమేజ్ని, ఓకే. But generally we are not that far away, మనం మిర్రర్కి దగ్గరలోనే ఉంటాము, బట్ స్టిల్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఆ ట్రక్ యొక్క కంప్లీట్ ఇమేజ్ కావాలి అంటే యూ షాల్ యూజ్ అ డైవర్జింగ్ మిర్రర్. ఓకే, డైవర్జింగ్ మిర్రర్ వెన్ ఐ సే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఓకే, బ్లైండ్ స్పాట్ మిర్రర్లో కాన్కేవ్ మిర్రర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఓకే, సో విల్ హ్యావ్ టు యూజ్ అ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. బ్లైండ్ స్పాట్ మిర్రర్లో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ యూజ్ చేస్తాము, రియర్ వ్యూ మిర్రర్లో కూడా కాన్వెక్స్ మిర్రర్ యూజ్ చేస్తాము. బట్ ఇన్ బ్లైండ్ స్పాట్ మిర్రర్ హియర్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ వెరీ స్మాల్. ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. Okay, till here do you have any doubts, students? So can you give me other examples of convex mirrors? ఎక్కడ యూటిలైజ్ చేస్తాం ఇంకా వేరే దగ్గర? Do you know about vigilance mirrors, students? Vigilance, security, surveillance mirrors. మనం ఇలా స్ట్రీట్లో ఒక స్ట్రీట్ నుండి ఇంకొక స్ట్రీట్కి వెళ్తున్నప్పుడు, రైట్? సో
ఆ స్ట్రీట్లో మనం చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తాము అండ్ దెన్ సడన్లీ వీ వాంట్ టు టేక్ అ టర్న్. సో ఆ కేసులో వీ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ విజిలెన్స్ మిరర్స్. లైక్ ఇలా చాలా లార్జ్ సైజ్ కాన్వెక్స్ మిరర్స్ అనేవి ఇలా పెడతారు అంటే స్ట్రీట్ కార్నర్స్ దగ్గర. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ ఎ టర్న్ టు టేక్ లైక్ దిస్, రైట్? యూ విల్ హ్యావ్ ఎ టర్న్ టు టేక్ అండ్ ఇన్ దిస్ టర్న్ లైక్ ఎడ్జ్లో లైక్ దే విల్ పుట్ దాట్. ఓకే, సో ఒకవేళ మనం ఇక్కడ నుండి హెడ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, వీఆర్ ట్రైన్ టు మూవ్ దాట్ వే. సో వీ విల్ లుక్ ఇన్ టు దాట్ మిరర్. ఒకవేళ లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి ఆ రోడ్ నుండి ఎవరైనా వస్తున్నారు ఎల్లో, సో దాట్ ఈస్ యువర్ విజిలెన్స్ మిరర్. Okay, so we will be using this vigilance mirror also, so that is also a very good application of convex mirror. Okay, now so let's move ahead. So what type of mirror is used for makeup? So this is your question. What type of mirror do we use for makeup? Come on, quickly give me your answers, students, in the chat forum. Makeup purposes ki what type of mirror do we use? Yes, concave 6th case. We should get an enlarged direct image. So enlarged direct image only ఆ కేసులో వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ని ఫోకస్కి ఇంకా పోల్కి మధ్యలో పెడతామో somewhere over here. Okay students, you get an enlarged image like this. Now this question, students, within what range must a person be to see their face clearly on a makeup mirror? Okay, Kartikeya, where did you go? Where were you, Kartikeya? And what happens if you put an object like this in front of a concave mirror? Image ekkada form avali? What are the ranges of the image? Hello Crimson Blader, how are you? Welcome to the session. Where do you all go? Too close to the middle, just in between P and F. Yeah. Very good, Siri, excellent. So if you want if a person to see their face clearly in a makeup mirror, so obviously it should be a concave mirror. Convex mirror తో చూడగలుగుతామా, ప్లేన్ మిర్రర్ తో చూడగలుగుతామా? ప్లేన్ మిర్రర్ లో మన ఫేస్ ఎలా ఉందో అదే సైజ్ కనిపిస్తుంది, రైట్? సో వాటర్ లో రిఫ్లెక్షన్ కనిపిస్తుంది, రైట్? అక్కడ కూడా ఇట్స్ లైక్ అ ప్లేన్ సర్ఫేస్ ఓన్లీ. So even over there you can't generally see an enlarged image. Enlarged image ki there is only one possibility, that is a concave mirror. Okay, convex mirror, it is that possibility where all the images are diminished. Plane mirror lo kuda diminished undadu, plane mirror lo enlarged undadu, diminished undadu. Diminished kavalante convex, okay, enlarged kavalante concave, and concave lo kuda only at a specific condition, that is when the object is within focus and pole. Okay, okay, so over here for this the answer is it's concave and object in between focus and pole necessarily. Okay, so over here this particular question, students, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్వర్టెడ్ అయి ఉంది అనుకోండి, సెంటర్ ఆఫ్ కర్సర్ కి వెనకాల ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది చెప్పండి? ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి? ఇమేజ్ యొక్క నేచర్స్ చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద నేచర్స్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్? చూడండి, జనరలీ ఇలాంటి కేస్ వీ డోంట్ టేక్ ఇట్, బట్ okay, so you all are in the Telegram group, right?
చూడండి ఆబ్జెక్ట్ నార్మల్గా వీ విల్ బి పుట్టింగ్ ఇట్ ఎరెక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ అనదర్ డిఫరెంట్ కేస్. సో ఓకే, ఇలా ఇస్తే ఎలా ఫార్మ్ చేస్తారో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెస్ట్ యూ గైస్. ఓకే, సో మనం జనరలీ ఇఫ్ యూ వాంట్ అన్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్, ఓకే, సో యూ విల్ హ్యావ్ టు ఆబ్వియస్లీ టేక్ ఆ 4 స్పెషల్ రేస్ ఎనీ 2 స్పెషల్ రేస్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనం అదే ఫాలో చేసాం అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, బట్ ఇన్ జనరలీ ఇన్ రియాలిటీ వీ డోంట్ పుట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్వర్టెడ్, బట్ యూ కెన్ స్టిల్ డూ దట్. చూడండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ పెన్ లైక్ దిస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ ప్లేన్ మిర్రర్, మనం ఇలా నించోబెట్టొచ్చు పెన్ని, రైట్? ఇదే పెన్ని మనం ఇలా రివర్స్ దిప్పి కూడా ప్లేన్ మిర్రర్ ముందు పెట్టొచ్చు, రైట్? పెట్టినప్పుడు you will get an inverted image inside a mirror, right? It is not that inverted image మనం పెట్టలేమని కాదు, you can keep that. Okay, but మనకి ఇక్కడ we are just trying to figure out how the images are being formed. Concave mirror కానీ, convex mirror కానీ, plane mirror కానీ, ఇది మనం నేర్చుకుంటున్నాం. అండ్ దెన్ మనం ఎగ్జామినర్ మనకి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు we are just letting them know, do we know the concept or not? ఓకే, మన కాన్సెప్ట్ తెలిసిందా, అర్థమైందా లేదా? ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ నించొని ఉన్నప్పుడు కేసెస్ ఒకవేళ చేస్తే వాటికి అన్నింటి క్వశ్చన్స్ అన్నింటికి సాల్వ్ చేస్తే, సో ద పర్సన్ విల్ ఆల్రెడీ అండర్స్టాండ్ దట్ యు నో ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఈ కేసులో ఒక ఇన్వర్టెడ్ పెట్టినా, ఆపోజిట్ ఎండ్లో పెట్టినా, సో ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ పాసిబుల్. ఓకే, యూ కెన్ క్లియర్లీ డూ ఇట్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ వీఆర్ ఓన్లీ కన్సిడరింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి అబవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లోనే, ఎందుకంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ది కార్టేషియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ కూడా, రైట్? అదే మనం రైట్ సైడ్లో పెట్టి అక్కడ కూడా కార్టేషియన్ కోఆర్డినేట్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అప్పుడు మనం రైట్ సైడ్ పాజిటివ్ కాకుండా లెఫ్ట్ సైడ్ పాజిటివ్ అని అలా కన్సిడర్ చేయొచ్చు, రైట్? యూ కెన్ డూ ఇట్ ఎనీ వే పాసిబుల్, బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ వెదర్ యూ గాట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఆ కార్టేషియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, ఆ సైన్ కన్వెన్షన్స్ అవన్నీ మీకు వై ఆర్ వి యూజింగ్ ఇట్? ఓకే, దాని యొక్క మీనింగ్ మీకు అర్థమవుతే ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ విల్ బి ఈజియర్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ హావ్ పుట్ an inverted image like this. ఓకే, beneath the principal axis, అది కూడా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి వెనకాల. ఓ, we've got so many here. Hello Shadow Queen, welcome to the session. Hello Nitish, welcome to the session. How are you Nitish? Between C and F, what are its other natures, Kartikeya? Erect, very good. Okay students, yes, so let us start. One light ray parallel to the principal axis. This light ray will hit the mirror and this reflected light ray will go like this through focus. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ స్పెషల్ రే. ఒక లైట్ రే ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అయితే అది పై నుండి ప్యారలల్ అయినా కింద నుండి ప్యారలల్ అయినా ఇది ఫోకస్ నుండి వెళ్ళాల్సిందే. ఓకే, నా లెట్ us take one more light ray. ఆబ్జెక్ట్ నుండి సేమ్ పాయింట్ నుండి let us take one more light ray, and this point నుండి వచ్చే light ray, this will try and hit the object, hit the mirror at this point, and this is your pool. నా ఇక్కడ నుండి మన లైట్ రే అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత దిస్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే విల్ గో లైక్ దిస్. Now what you will notice is ఈ 2 reflected light rays అనేవి they are meeting somewhere here. సో ఇక్కడ మన ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఎరెక్ట్ ఇమేజ్, ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్, diminished, upright image between C and F. And it's a real image. No Siri, when did I do that? Between C and F erected, that is correct. Okay, now let us move ahead. Now sign convention for spherical mirrors. Now students, I will tell you 2 tricks. Okay, so you can use any one of those. Okay, utilizing both mirrors I will show you. So this is a concave, this is a convex mirror. This is your principal axis, ఇది మన పోల్, ఇది మన ఫోకస్, ఇది మన సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. మన కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కి కూడా ఇట్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్. దిస్ ఇస్ ద పోల్, ఫోకస్ రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు మనము whenever we are trying to find the image అనేది it will be formed somewhere like over here. In this case image అనేది కింది కేసులో ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఇన్వర్టెడ్ diminished ఇలా, రైట్? సో ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఎరెక్ట్ diminished. ఓకే, నౌ we are trying to find focal length మెజర్ చేయాలి. ఇక్కడ we have to find focal length
we have to find radius of curvature, object distance find out చేయాలి, image distance find out చేయాలి, right? Object height find out చేయాలి, image height find out చేయాలి. వీటి యొక్క sign conventions మనం find out చేయాలి. Okay, what are its sign conventions? See students, whenever you try to figure out these sign conventions, what are you supposed to do is, hello Priyanka, welcome to the session. We will have to use a Cartesian coordinate system, ila Cartesian coordinate system. Okay, so ఈ టూ యాక్సిస్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ యువర్ ఆరిజిన్. ఆరిజిన్ నుండి రైట్ సైడ్ ఇస్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్ పాజిటివ్ నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. Up above is positive y axis and down it is negative y axis. Now అన్ని మెజర్మెంట్స్ మనం పోల్ నుండి మాత్రమే చేయాలి. అది ఫోకల్ లెంత్ అన్నా, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అన్నా, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అన్నా, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అన్నా, అన్ని వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ఇట్ ఫ్రమ్ పోల్. ఓకే, సో లెట్ us లుక్ ఎట్ దిస్ ఫస్ట్ మెథడ్ వేర్ ఇన్ ఫ్రమ్ పోల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే డైరెక్షన్ లో ఉంటుందో, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్, ఆబ్జెక్ట్ రైట్ సైడ్ లో ఉంటే రైట్ సైడ్, రైట్? ఇక్కడ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది. సో ఫ్రమ్ పోల్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ ది ఆబ్జెక్ట్. పోల్ నుండి ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరికి ట్రావెల్ చేస్తేనే కానీ మనం ఆబ్జెక్ట్ ని రీచ్ అవ్వలేము. ఆబ్జెక్ట్ ని రీచ్ అవ్వలేకపోతే మనం ఒకవేళ ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు మెజర్ ద డిస్టెన్స్, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ అ టేప్ అండ్ గోయింగ్. ఓకే, సో టేప్ ని మనం పోల్ దగ్గరే స్టార్ట్ ఒక ఎండ్ పోల్ దగ్గరే పెట్టేస్తాం, ఇంకో ఎండ్ తీసుకొని వెళ్తాం, రైట్? సో ఆబ్జెక్ట్ దాకా మనం రీచ్ అవ్వాలి. సో వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ కంప్లీట్లీ టువర్డ్స్ ద నెగటివ్ సైడ్. అంటే వీఆర్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ ద నెగటివ్ సైన్ ఆన్ కార్టేషియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. అంటే దిస్ కార్టేషియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ఇక్కడ పెట్టేస్తాం ఎట్ దిస్ పోల్ ఇలా. Okay, even in the case of a concave mirror, we are putting it over here. Origin and this pole. Okay, so they will both coincide here. Now we are trying to take the directions. Object distance in the first case will be negative object distance. Enduku object is the left side lo undi, towards the negative side. Okay, now what about image distance, students? Image distance, student, pole nundi we have to travel towards the image. Image ekkada undi ikkada? Image amo right side lo undi, రైట్? పోల్ కి ఫోకస్ కి మధ్యలో ఎరెక్ట్ అండ్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ రైట్ సైడ్ లో ఫామ్ అయింది కదా, రైట్? సో ఫ్రమ్ పోల్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్. హలో రామ్, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. హౌ ఆర్ యూ రామ్? Okay, there will be some mock papers. Okay, there will be some mock questions. Nelluru Kartikeya, so you can try to check it out. So there is a website like indiabix.com, so maybe you can also find it there. Questions with solutions కూడా ఉంటాయి, so try to do it there. Okay, so Olympiad questions also there are there possibly. Image అనేది రైట్ సైడ్ లో ఉంది కాబట్టి మనం టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ సైడ్ వెళ్తున్నాము. సో ఇట్ విల్ బి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ విల్ బి పాజిటివ్ సైన్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫోకల్ లెంత్ అండి ఈ కేసులో వాట్ ఈస్ ఫోకల్ లెంత్? ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పోల్ అండ్ ద ఫోకస్, ఈ డిస్టెన్స్. సో ఫోకల్ లెంత్ మెజర్ చేయాలి అంటే ఫోకస్ పాయింట్ ని మనం ఫస్ట్ ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫోకస్ పాయింట్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉందా, రైట్ సైడ్ లో ఉందా? రైట్ సైడ్ లో ఉంది, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ సైడ్ అగైన్, రైట్? సో ఫ్రమ్ ఆప్టికల్ సెంటర్ యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ డైరెక్షన్, రైట్? సో ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ ఆల్సో పాజిటివ్. అండ్ నో వన్ థింగ్ స్టూడెంట్స్, అందరూ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఆర్ అ కాన్వెక్స్ మిర్రర్, జనరలీ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ అనేది, సైన్ అనేది, ఇట్ విల్ ఆల్ ద టైమ్ బి అ పాజిటివ్ సైన్. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇన్వర్టెడ్. ఓకే, సో ఫోకల్ లెంత్ యొక్క సైన్ అనేది ఇట్ విల్ బి పాజిటివ్ వాల్యూ, ఇట్ విల్ నాట్ బి అ నెగటివ్ వాల్యూ. ఒకవేళ మనం ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడినా కూడా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ దే విల్ ఆల్ బి పాజిటివ్ ఓన్లీ. కానీ మనకి కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో ఇమేజెస్ అనేవి కొన్ని ఒక్కొక్కసారి రైట్ సైడ్ లో ఫామ్ అవుతుంది, ఒక్కొక్కసారి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? అక్కడ మనకి నెగటివ్ పాజిటివ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అనేది రావచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది ఇట్ విల్ ఆల్ ద టైమ్ బి నెగటివ్, కాన్వెక్స్ అన్నా కాన్కేవ్ అన్నా ప్లేన్ మిర్రర్ అన్నా, బికాస్ వీఆర్ పుటింగ్ ఇట్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. అంటే పోల్ నుండి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ ద నెగటివ్ డైరెక్షన్. ఓకే, బట్ ఫోకల్ లెంత్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఫోకల్ లెంత్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది, దాని యొక్క సైన్ చేంజ్ అవుతుంది, పాజిటివ్ నెగటివ్ సమ్ టైమ్స్. ఓకే, బట్ ఫోకల్ లెంత్ విల్ ఆల్ ద టైమ్ బి నెగటివ్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్, focus is towards the left hand side, right? From pole we are trying to measure everything, right? So from pole you have to travel towards the negative side, right? So focal length here is all the time negative. Okay, object distance is all the time negative, and image distance can be positive or negative. In this case, ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి వెనకాల పెడితే, in this case you get a negative image distance. ఓకే, ఈ నెగటివ్ సైన్ ఒక్కటే చెప్తుంది, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్.
Is it towards left or is it towards right? Okay, అంతవరకు మాత్రమే చెప్తుంది. It is not telling any, it is not giving you any extra information. Hello Bhargavi, welcome to the session. How are you? ఏంటిది సెకండ్ బ్యాచా? I see new students joining in. Okay, let us move ahead. Yeah, with the second method. First one is sign convention with using Cartesian coordinate system. Okay, and this is a general method, like even most of your textbooks could either suggest just that, so that you have to follow this logic. In NCERT it is clearly mentioned. This is the pole, this is the focus point, and this is the center of curvature. ఇక్కడ మనకి పోల్ ఇక్కడ ఉంది, ఫోకస్ అనేది రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది. ఫోకల్ లెంత్ ఫర్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్ విల్ ఆల్ ద టైమ్ బి నెగటివ్, ఫోకల్ లెంత్ ఫర్ అ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ విల్ ఆల్ ద టైమ్ బి పాజిటివ్. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ, ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ, ఇమేజ్. నౌ స్టూడెంట్స్, హియర్ ఇక్కడ మనం కార్టెసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ యూస్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే చూడండి, ఫస్ట్ లైట్ అనేది ఎక్కడ నుండి ఒరిజినేట్ అవుతుందండి? ఒక సోర్స్ నుండి ఒరిజినేట్ అవుతుంది. Light will start from a source, like maybe sun, okay, or a light bulb. Okay, so these are the sources of light. Okay, so light will try to begin from that point. A source will start in a light, any directions look, it will try to spread. It will try to move in all the possible directions. Okay, so light will go in this direction, this direction, this direction, this direction, right? So from a light bulb. Okay, so okay, corner of the room lo man light pelte, so any directions it will spread. Kind of duram veltunna koddi, like you will notice the strength of it will get diminished, because there are particles that are there. Okay, so that light ray energy will get lost in those particles. Okay, now the point is, this light ray originating from the object వచ్చి మన ఆబ్జెక్ట్ originating from the source నుండి originate అయిన లైట్ రే ఇలా వెళ్తుంది. ఒక లైట్ రే, ఇంకో లైట్ రే ఇలా వెళ్ళింది, ఇంకో లైట్ రే ఇలా వెళ్ళింది. కానీ ఈ సైడ్కి వెళ్ళిపోయిన లైట్ రేస్ గురించి మనం పట్టించుకోవట్లేదు. ఏదైతే లైట్ రే ఆబ్జెక్ట్ గురించి తగులుతుందో ఓన్లీ దాట్ వన్. సో లెట్ us take this light ray, incoming light ray. Now this light ray will come and hit the object. ఈ పాయింట్ దగ్గర హిట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నుండి ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుండి మళ్ళీ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ యూ కన్సిడర్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్, ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ యూ కన్సిడర్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్, దే హ్యావ్ 3 ప్రాపర్టీస్. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే, ఇన్కమింగ్ లైట్ ఏదైతే లైట్ అయితే దాని దగ్గరకు వస్తుందో దాంట్లో నుండి కొంచెం పర్సెంటేజ్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం. సెకండ్ వన్ ఇస్ టు రిఫ్రాక్ట్ దాట్ లైట్ రే, ఆర్ అదర్వైజ్ టు ట్రాన్స్మిట్ దాట్ లైట్ రే, దాని లోపల నుండి పాస్ చేయడం. ఓకే, సో opaque object generally cannot transmit the light rays, but still ఆ యొక్క రిఫ్రాక్షన్ అనేది అవ్వదు. But still in like in the universe that we exist, so ఇక్కడ మనకి 100% opaque object అనేది మనకి ఎక్కడ కనిపించదు. ఓకే, సో మనకి క్లియర్గా మనం నోటీస్ చేయలేకపోయినా కూడా there will be some little percentage of light ray that will still get refracted through it. Okay, this is something that is very common and it can be negligible. Okay, but still I'm just telling you for the sake of giving you the concept. కొంచెం percentage of light ray will also get reflected back from the object. Okay, absorption, refraction and reflection back. Okay, so that reflected light ray students, as the reflect అయిన light ray, it will reflect in all the possible directions like this again. Now ఈ అన్ని directions like reflect అయిన light rays నుండి we are only picking some special light rays. Okay, one light ray going parallel to the principal axis. Okay, it will reflect in such a way that it will pass through the focus like this. ఇది మనకి తెలుసు. ఇంకో light ray అలా different light rays ఉంటాయి. Now we are only talking about this incoming light ray. Okay, now చూడండి, ఈ incoming light ray from left hand side it is coming towards the mirror. From left hand side it is coming towards the mirror. Yes, transparent, translucent, opaque. Yeah, so any object you consider, it cannot be 100% opaque, 100% transparent, it will rather be translucent. Adi nenu cheppindi. Quiz link quiz will be social. Tatu Magistrate sir will take you social site. Only consider this incoming light ray students. Incoming light ray చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ లెఫ్ట్ లో ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ నుండి ఇలా రైట్ కి వస్తుంది. ఓకే, నా అన్ని మెజర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ పోల్, అగైన్ అన్ని మెజర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ పోల్, బట్ మనం ఇక్కడ కార్టెసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ యూజ్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో ఫ్రమ్ పోల్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉందో రైట్ సైడ్ లో ఉందో చూడాలి. రైట్, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది. రైట్, అంటే ఇప్పుడు మనం మెజర్మెంట్ అనేది పోల్ నుండి టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ చేస్తున్నాము. రైట్, నౌ నోటీస్
the incoming light direction and మన measuring direction ఒకవేళ ఇవి రెండు ఆపోజిట్ లో ఉంటే ఓకే light incident direction and measuring direction from pole ఒకవేళ ఇవి రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో ఉంటాయి if they are in opposite okay so you will take a negative sign, very important, and if they are in same directions you take positive sign. Okay, this is the second method of figuring out sign convention, students. So e2 lo nundi like whichever you will feel comfortable you can use that. Okay, now let us try to find everything, students. Over here, object distance, image distance, focal length, right, object height, image height, and also so over here also we so radius of curvature and focal length. So focal length is already taken, that's it. When it comes to object height and image height, over here object if it is above the principal axis it will be positive, and image if it is this is negative. Okay, above the principal axis it will be positive. For a convex it will be positive only. Now look at these other parameters like object distance. Light ray is coming in this direction, manam pole nundi we are going in the opposite direction, so it will be a negative sign. Image అనేది రైట్ సైడ్ లో ఫామ్ అయింది, సో ఫ్రమ్ మనం పోల్ నుండి రైట్ సైడ్ లోకి వెళ్ళాలి ఇమేజ్ ని రీచ్ అవ్వాలి అంటే. ఇప్పుడు మనం పోల్ నుండి రైట్ సైడ్ కి వెళ్తున్నాము అండ్ లైట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ నుండి ఇట్ ఇస్ స్టిల్ కమింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, లైట్ కమింగ్ డైరెక్షన్ ఇంకా మనం వెళ్ళే మెజరింగ్ డైరెక్షన్, దే ఆర్ బోత్ సేమ్ డైరెక్షన్స్, సో యువర్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ విల్ బి పాజిటివ్. ఫోకల్ లెంత్, ఫోకస్ పాయింట్ రైట్ సైడ్ లో ఉంది, పోల్ నుండి ఫోకస్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, సేమ్ డైరెక్షన్స్, మళ్ళీ లైట్ ఇన్కమింగ్ ఫ్రమ్ ది ఆబ్జెక్ట్ నుండి వచ్చే లైట్ మళ్ళీ అదే లైట్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, రైట్, that direction and this direction if they are same, so you take it as positive, so this is also positive. Radius of curvature, right, so radius అనేది it is towards the right again, so from pole we are traveling towards right, and opposite వచ్చే light ray, incoming light ray, it is also the same direction, so they are again positive. Now similarly we can find it for the second case also. Object distance, image distance, focal length, the height, image height, and radius of curvature. Because object అనేది above the principal axis positive, image అనేది below the principal axis negative. Now what about object distance, image distance and all? Light అనేది it is coming towards right. Okay, from pole object ని reach అవ్వాలి, towards the left మనం వెళ్ళాలి, so ఈ రెండు opposite directions లో ఉన్నాయి కాబట్టి so you take a negative sign. Okay, image left side లో ఉంది, so from pole మనం image direction లో వెళ్ళాలంటే left side కి వెళ్ళాలి. Now ఇప్పుడు pole నుండి image దగ్గరికి వెళ్తున్నాం, సో లైట్ అనేది స్టిల్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చే లైట్ ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి, రైట్, ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చే లైట్ రే ఇట్ ఇస్ స్టిల్ ఆపోజిట్ కదా, రైట్, సో ఇట్ విల్ అగైన్ బి నెగటివ్. ఫోకల్ లెంత్, ఫోకస్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది, రైట్, సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ ద ఫోకస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఆబ్జెక్ట్ వచ్చే లైట్ డైరెక్షన్ దే ఆర్ స్టిల్ ఆపోజిట్, రైట్, సో ఇట్ ఈస్ అగైన్ నెగటివ్. Radius of curvature ఇది కూడా it is towards the left because this distance is what we call as radius of curvature. Center of curvature left లో ఉంది, so you are going towards the left, opposite నుంచి వచ్చే light ray it is still opposite, so it is again negative. So this is how you consider the sign convention, students. Okay, and in the previous case manamu we have not found it for all the cases. Here radius of curvature is left out. Okay, so radius of curvature here will be positive because it is towards the positive x-axis. Here the radius of curvature అనేది negative ఉంటుంది ఎందుకంటే it is towards the negative x-axis, yes. Okay, one important thing, this point to be noted and should be remembered, that focal length for convex mirror it is positive in all cases. Focal length for concave will all the time be negative. Okay, only pointing is face blue smiling. Hello Abhinav, welcome to the session. Abhinav, how are you?
Good evening, Mani Yadav. Welcome to the session. Shravani, welcome to the session. How are you? Quiz will be at 8:30, kada Shravani. So you all get ready by 8:30, students. So you'll have quiz at that time. Hello, Bhavya. Welcome to the session. How are you, Bhavya? Yes, very good, Bhavya. I appreciate those answers. Hello, Itachi. Welcome to the session. Good, Abhinav. Now let us try to solve this case. Identify the following in the given ray diagram by applying the sign convention. This is the ray diagram, students. Yeah, ఇది మన ఆబ్జెక్ట్. Now మీరు ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్ అవన్నీ మీరు చేయండి, చేసి నాకు చెప్పండి విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ సైన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ సైన్ ఏంటి, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ సైన్ ఏంటి, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ సైన్ ఏంటి, ఫోకల్ లెంత్ సైన్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ హైట్ సైన్ ఏంటి, అండ్ ఇమేజ్ హైట్ సైన్ ఏంటి. Hello Bhavya, welcome to the session. I'm good, thank you. Thank you Itachi. I'm not your Sasuke, by the way. Come on, త్వరగా. Okay, so here object ఒకవేళ ఫోకస్ కి ఇంకా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి మధ్యలో పెడితే ఇక్కడ నుండి let us take two light rays. One light ray parallel to the principal axis. This light ray will go through the sorry ఇక్కడ ఫోకస్ కాదు, this is focus and this is center of curvature. Yeah, ఈ లైట్ రే అనేది ఫోకస్ నుండి ఇలా పాస్ అవుతుంది, రైట్. సో సిమిలర్లీ let us take one more light ray. ఇది ఫోకస్ నుండి ఇలా పాస్ చేసామనుకోండి, ఇది వెళ్ళి ఇక్కడ తగిలి ఇక్కడ నుండి రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ రే ఇట్ విల్ గో ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అండ్ మన ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, బిహైండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో యువర్ ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ హియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు చూడండి ఇమేజ్ అనేది ఇట్ ఇస్ అన్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్, ఎరెక్ట్ ఇమేజ్, ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్, ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్, రియల్ ఇమేజ్. But Itachi doesn't say that. Okay, now you can use any of the two methods నేను మీకు టీచ్ చేసినట్టు, రైట్. సో వెదర్ ఇట్ ఇస్ సైన్ కన్వెన్షన్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ లైట్ కమింగ్ డైరెక్షన్. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ పాజిటివ్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ నెగటివ్, same directions positive. So you can consider that or whichever it is. Now tell me the object distance. Object distance, so if you are talking about the light coming direction, ఎందుకంటే this method like nobody will use generally, okay, but still I'm like telling you. So if a light ray is coming from the object in this direction, okay, సో లైట్ కమింగ్ డైరెక్షన్ అండ్ మనం మెజరింగ్ ఏమో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తున్నాం. సో అవి రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మెజర్ చేస్తాం కదా, సో యూ గెట్ ఎ నెగటివ్ సైన్. సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ విల్ బి ఎ నెగటివ్ సైన్ హియర్. యా, సిమిలర్లీ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. ఇమేజ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఫామ్ అయింది, మనం పోల్ నుండి వీ హ్యావ్ టు గో టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, బట్ లైట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ నుండి ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, రైట్. సో ఇవి రెండు ఆర్ ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్స్, సో ఇట్ విల్ బి అ నెగటివ్ సైన్ అగైన్. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది. సో ఫ్రమ్ పోల్ మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లోకి వెళ్ళాలి, బట్ లైట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ నుండి ట్రావెల్ అవుతుంది, దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్, రైట్. సో యూ సీ అగైన్ ఇట్ ఇస్ అ నెగటివ్ సైన్. సిమిలర్లీ ఫోకల్ లెంత్, స్టూడెంట్స్, ఫోకల్ లెంత్. సో ఫోకస్ పాయింట్ అనేది ఇట్ ఇస్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్. సో we are taking the light ray, light coming direction is in this direction,
పోల్ నుండి ఫోకస్ కి మీట్ చేయాలి, లైక్ ఓన్లీ దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఫోకల్ లెంత్ కంప్లీట్లీ. సో ఇవి రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో ఉన్నాయి, సో ఇట్ ఇస్ అగైన్ నెగటివ్ సైన్. నౌ ఆబ్జెక్ట్ హైట్, ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇట్ ఇస్ అబవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, అబవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అయితే పాజిటివ్ తీసుకోండి, బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అయితే నెగటివ్ తీసుకోండి, as simple as that. Okay, this is how you will find out the image formations, the sign convention for the given following ray diagram. Okay. Chaitu, I don't know, I've not seen the schedule, Chaitu. Yes. Good, Bhavya. Now let us match the following, students. Let us match the following here. Come on, up. Object length is, yeah, object length is positive. Okay, students, so over here we have concave mirror, convex mirror, plane mirror. Thanks for suggestions, elder brother. So we have concave mirror. So concave mirror, like you have positive focal length, infinite focal length, or negative focal length. So it's a concave mirror, kada. So for a concave mirror, manaki focal length is always negative. It is always negative. I've also given you this condition. So this is a very important point which should be noted. Okay, manamu refraction of light concept nechukunnappudu. So over there, I'll also tell you that even for lens we also have this some of the standard conditions. I will let you know there as well. Okay, so for a concave mirror, students, focal length it is all the time negative. And for convex, the focal length is always positive focal length. And plane mirror ki what is the focal length? Infinite focal length ani we just like normally tell, but is it really infinity? How do you say infinite focal length ani cheppesi? Chaitu, I already replied no. I don't know. This is for 10th class only. I don't know about bio. Whenever it is scheduled, at that time it will start. Santoshi, welcome to the session, by the way. Stranger, welcome to the session. Chaitu, welcome to the session. Concave, negative, yes, correct. Okay, so focal length for a plane mirror, chudandi, plane mirror, like whenever you consider, even if you talk about a curved mirror is a small part of a very big sphere like this. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ స్ఫియర్ కి ఒక సెంటర్ ఉంటుంది, ఆ సెంటర్ నుండి పోల్ కి ఉన్న మెజర్మెంట్ వి కాల్ ఇట్ as రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, రైట్. నౌ ఇక్కడ ఫోకస్ ఉంటే ఫోకస్ నుండి పోల్ కి ఉన్న మెజర్మెంట్ వి కాల్ ఇట్ as ఫోకల్ లెంత్, రైట్. ఎప్పుడైనా వి నో దట్ ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇప్పుడు ఈ కర్వేచర్ ని మనం ఇంత ఎక్కువ కర్వేచర్ కాకుండా తక్కువ కర్వేచర్, ఇలా స్లైడ్ గా మనం కర్వేచర్ ని లెంత్ ని తక్కువ చేస్తూ వెళ్దాం అనుకోండి. వాట్ యు నోటీస్ చూడండి, హియర్ యు హ్యావ్ మోర్ కర్వేచర్, and then here you have your center of your radius. Okay, this is the distance of radius of curvature. Okay, now you are trying to reduce the curvature like this. Curvature ni reduce chesinappudu radius distance perugutadi, endukante this is part of a very big circle. Okay, this one was a part of a small circle like this. Okay, like that. Okay, if you are having more less curved curvature like this, okay, చూడండి ఇది కర్వ్ లాగే ఉంది, బట్ సీ దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ అ వెరీ 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 బిగ్ సర్కిల్. ఓకే, నా ఈ సర్కిల్ కి దేర్ విల్ బి రేడియస్, అండ్ ఆ రేడియస్ కూడా ఇట్ విల్ బి సో బిగ్. సెంటర్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, సో దిస్ మచ్ బిగ్ విల్ బి ద రేడియస్, రైట్. అండ్ వీ నో దట్ రేడియస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డబుల్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్. సో ఫోకల్ లెంత్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఫోకల్ లెంత్ విల్ బి సమ్వేర్ హియర్, రైట్. దీనికి ఫోకల్ లెంత్ ఇక్కడ ఉంటుంది, దీనికి ఫోకల్ లెంత్ ఇక్కడ ఉంటుంది, రైట్. సో కర్వేచర్ అనేది ఎప్పుడైతే ఇట్ ఈస్ ట్రెండింగ్ టువర్డ్స్ గెటింగ్ అ ప్లేన్ మిర్రర్ దగ్గర దాకా వెళ్తున్నప్పుడు యూ విల్ నోటీస్ దట్ ఈ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లెంత్ ఇంకా ఫోకల్ లెంత్ ఈ వాల్యూస్ అనేవి దే ఆర్ బికమింగ్ మచ్ బిగ్. ఓకే,
Okay, that is correct, Bhavya. Arey, this is our clans only, so where different do you notice? Okay, now there is one last case, that is ఈ కర్వేచర్ ని ఇంకా తక్కువ చేసేయండి. యూ టెండ్ ఇట్ టువర్డ్స్ గెటింగ్ అ ప్లేన్ మిర్రర్. కంప్లీట్గా ప్లేన్ మిర్రర్ తీసుకొచ్చాం అనుకోండి. నౌ దిస్ ప్లేన్ మిర్రర్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అ వెరీ బిగ్ సర్కిల్. దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ అ వెరీ బిగ్ సర్కిల్. అండ్ ఈ సర్కిల్ ఎంత పెద్దది అంటే ఈ సర్కిల్ ఉన్న సెంటర్ అనేది యూ కెనాట్ రీచ్ ఇట్ అట్ ఆల్. ఓకే, దిస్ రేడియస్ విల్ బి సో బిగ్ దట్ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, దాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్. మన ఎర్త్ అనేది ఇట్ ఇస్ సచ్ అ బిగ్ స్ఫియర్, రైట్? సో అవర్ ఎర్త్ ఈజ్ సచ్ అ బిగ్ స్ఫియర్, రైట్? అండ్ ఆ పెద్ద స్ఫియర్కి లైక్ ఒకవేళ మనం ఒక రూమ్ లెంత్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఈ రూమ్ మనం ఏదైతే సర్ఫేస్ పైన ఉన్నామో ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ అ ప్లేన్ సర్ఫేస్. And in the same way, a plane mirror is a very small part of a very big sphere. Okay, so it will have a radius of very big, infinite sized radius of curvature or focal length. Hello Vasanti, welcome to the session. How are you, Vasanti? Saraswati, it will end. It will end in some time. Okay. Okay, thank you. Send me some of the cool styles if you have. Biology session, I don't know. So Itachi, if you want to give me the suggestion, you can send it here. I give you my IG. So here, this negative focal length, positive focal length, and infinite focal length. Yes. So infinite focal length you will only get whenever it is a plane mirror. Okay, now. So over here we have yet another question, students. Choose the correct expression according to the sign convention for the given case. So ఇక్కడ మనకి object distance ఉంది, image distance ఉంది, right? So correct expression according to the sign convention for the given case. So let me tell you, students. This is the object. Here, this is the object. Okay, so apart from these, object distance, image distance కాకుండా give me the sign conventions of focal length, radius of curvature, ఇంకా object height, image height కూడా. ఫస్ట్ కేస్, సెకండ్ కేస్ అలా చెప్పండి నాకు. ఫస్ట్ కేసులో చెప్పండి. ఫస్ట్ కేస్ వల్ల ఆన్సర్స్ చెప్పండి అన్ని. ఫస్ట్ కేస్ ఆన్సర్స్. For APOTS, what do you want as Vasanti? This session is for both of, it is for all of them. ఈ సెషన్లో ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ తెలంగాణ బోర్డ్కి పర్టికులర్గానే అలాగేం చెప్పట్లేదు. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ కామన్ ఫర్ ఆల్ ది బోర్డ్స్. Okay, Siri, I didn't know that even you watch it. Did you check it out? If it starts, it might start. Okay, answer to the question quickly. ఓకే, సో ఒకవేళ మనం ఫోకస్కి ముందు పెడితే ఆబ్జెక్ట్ మన ఇమేజ్ అనేది ఇట్ విల్ బి
erect like this, okay, on the right hand side. So obviously here object distance will be a negative sign, okay, and image distance will be a positive sign, and focal length it will be a negative sign. Concave and Japan, so it will always be a negative sign, okay, and object height will be a positive sign, and image height will be a positive sign, okay, and radius of curvature will be a negative sign. ఎందుకంటే రేడియస్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఫౌండ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇక్కడ ఉంది. సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ వాట్ యు కాల్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ వాట్ యు కాల్ as focal length. Okay, so focal length ఇంకా రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, these are the distances. Okay, center of curvature and the focus is the points. These are the points. Okay, these are points. Now for the second case, I welcome you all to this wonderful platform Vedantu, all the newcomers. You are my elder brother, you should know that. It is so pity that my elder brother doesn't know. Okay, now second case students, ఇది convex mirror కాబట్టి, so light rays the image formation అనేది focus కి ఇంకా pole కి మధ్యలో on the right hand side diminished image ఇలా form అవుతుంది. Okay, and if you want to check out all the object sign, image sign, okay, image distance, object distance, what are sign conventions, like if you follow it, so you will get the values here. Okay, tell me the values, tell me the signs, sorry, focal length kuda. Yeah, so object distance it will be a negative sign because object on the left side lo undi. Image distance will be a positive sign. Image height, will it be positive or negative? Hello Isha, welcome to the session, how are you? Hello Dharini, welcome to the session. Hello Naruto, good evening. Hello Telugu Tech Ganesh, welcome to the session, how are you? Hi Mohin, welcome to the session, how are you? Okay, image height is positive, object height is positive, radius of curvature is positive, focal length is positive. Concave mirror key, you will get a positive focal length, positive radius of curvature. It is how. No problem, don't fear. Just be confident enough. Take a good breath and then go write your exam. It'll all be fine. Okay. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ ఒకవేళ మనం కాన్కేవ్ మిర్రర్ ముందు ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి వెనకాల పెట్టామనుకోండి, సో ఇలా మనకి లైట్ రేస్ వస్తాయి, రైట్? సో గుడ్ ఈవినింగ్ నారుటో, వాట్ హ్యాపెండ్? హలో సార్, వాట్ హ్యాపెండ్? హియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ ఆబ్జెక్ట్ హైట్ ని మనం ఏబీ తో అజ్యూమ్ చేసుకొని ఇమేజ్ హైట్ ని ఏ డాష్ బి డాష్ తో అజ్యూమ్ చేసుకుంటే, సి ఓవర్ హియర్ దిస్ ఇస్ యువర్ పోల్, ఓకే, అండ్ ఈ పోల్ నుండి లెట్ us సే దిస్ పాయింట్ ఇస్ m, ఓకే, ఒక లైట్ రే ప్యారల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ తీసుకెళ్ళాము, ఆ మిర్రర్ కి తగిలించాము, లైక్ వెనెవర్ ఇట్ హస్ హిట్ ద మిర్రర్, ఆ పాయింట్ ని m అని కన్సిడర్ చేసుకున్నాము. హియర్ యూ కెన్ నోటీస్ దట్ ఏబీ యొక్క లెంత్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎంపీ యొక్క లెంత్, ఓకే, ఈ యొక్క హైట్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు దిస్ పర్టికులర్ హైట్. Okay, so I can equate both of them. Now if you look at these triangles, if you look at triangle ABF and triangle A dash B dash triangle ABF
Just a second. And this triangle. This particular triangle. These two are similar triangles. And let me call this point as N. N as in your scope. So this is Pn, and then this is some distance that you get. So ABF is similar to triangle NP, triangle NPF. Okay, so because there are similar triangles, ikkada nenu AB yoka height. Okay, so whatever I have written, AB is equal to MP. So in the similar way, A dash B dash yoka height will also be equal to NP. A dash B dash height will be equal to NP. Okay, so ekkadaithe NP untundo, over there I can replace that with A dash B dash. Okay, so this is something that I'm doing. So over here I can write A dash AB divided by A dash B dash will be equal to similar triangles kabatti. So AB by A dash B dash will be, I can also write it as this length divided by this length, which is nothing but FB divided by PF. Okay, in the similar way, a triangle, these two triangles consider A dash B dash F and MPF. If we don't do similar triangles because the vertically opposite angles are equal to each other. Okay, Isha, are you from Telangana board or from CBSE or AP board? Triangle A dash B dash F is similar to triangle MPF. Okay, ikkada I can write MP is nothing but AB, so I can write AB by A dash B dash. That is equal to PF by FB dash. Okay, so like this you can take light rays, or otherwise you can rendu light rays toti, if you couldn't find a special ray, I mean similar triangles dorkaledu anukondi, you can also take one more light ray which is going towards the pole, and ee light ray vache ikkada intersect avutundi, this will come and it will intersect it over here. Okay, so in this case also you can take one more triangle, like over here. Let me take the third triangle, that is triangle ABP. Okay, triangle ABP is again similar to triangle A dash B dash P. Okay, you can take some angles like AB by A dash B dash, because two angles are equal angles, so that is why they are similar triangles. So AB by A dash B dash, I can consider that to be equal to BP divided by PB dash. PB by PB dash. Okay, so these are all different values that you would get. Okay, so from this, like let us consider like these three are, like you can consider them three different equations. This is equation 1, this is equation 2, this is equation 3. So like that we can get many such equations. Okala inkoka light ray untundi kada, center of curvature lopa nundi veltadi, akkada nundi vastadi. So akkada nundi inkoka similar triangle form cheyochu. So like this you can do as many similar triangles as possible, students. Okay, so once you do it, now what are you supposed to do is let us equate any of these two equations. Okay, let us equate 1 or 2, or otherwise you can also equate with third equation and then second equation. So in this case, let us equate these two equations 1 and 2. So if you equate them, you can see ikkada AB by A dash B dash, ikkada kuda AB by A dash B dash undi. So if you want to equal kabatti, I can equate FB by PF to be equal to PB by PB dash kada. I can write this. And now here, what is FB? FB is nothing but PB minus PF. Now why? ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని మెజర్మెంట్స్ అనేవి మనము we have to consider it from the pole. ఓకే, ఇక్కడ పోల్ నుండే ఉంది, ఇక్కడ పోల్ నుండే ఉంది, ఇక్కడ పోల్ నుండే ఉంది, కానీ ఇక్కడ FB అనేది ఇది పోల్ నుండి ఉన్న డిస్టెన్స్ కాదు. ఎందుకంటే పోల్ నుండి ఒకవేళ మెజర్మెంట్స్ చేస్తే వాటిని మనం ఏ టర్మ్స్ తో వి డిఫైన్, వి నో దట్. సి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, ఫోకల్ లెంగ్త్, ఇవే కదా అక్కడ వాల్యూస్ వచ్చేది. చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఇస్ PB? వాట్ ఇస్ PB స్టూడెంట్స్? PB is nothing but from pole till B, which is nothing but object distance U. Okay, similarly what is PB dash? This is nothing but image distance, P nundi, pole nundi till the image, that is PB dash. Similarly students, what is PF? What is PF? PF is nothing but focal length.
pole nundi focus daaka focal length, right? Now similarly we should also get this FB in terms of any of these. Okay, UV or F ఈ ఫార్మాట్ లో రావాలి. ఎందుకు అంటే we are trying to design a formula in such a way that will relate focal length, object distance and image distance. Okay, so for that purpose, so over here students you can see this FB distance can be written as PB minus PF. This can be written as PB minus PF. Okay, and now what is PB? PB is nothing but image distance. Okay, so let us substitute the values a little later. So let us write down let us substitute the values here. Here PB is okay, so yeah, so over here for PB దీనికి కూడా ఇచ్చేద్దాం. Once this is done, so there are some more problems to finish. Okay, our problems అయిపోయిన తర్వాత then we will close the session. Okay, so here FB can be written as PB is nothing but U kada, and PF is nothing but F kada, U and F, U minus F. Now students, it is important for you to give the sign conventions. Okay, because sign conventions are really important. For this case ఒక different sign convention ఉంటుంది. ఇది ఒకటే కేసు ఉంటుంది కదా, అప్పుడప్పుడు ఇమేజ్ అనేది రైట్ సైడ్ లో కూడా ఫామ్ అవ్వచ్చు. సో అక్కడ డిఫరెంట్ సైన్ కన్వెన్షన్ యూజ్ చేస్తాము, రైట్? సో ఈ యొక్క ఫార్ములా మనం ఏదైతే డివైజ్ చేస్తామో, సో ఈ యొక్క ఫార్ములా ప్రతి ఒక్క కేస్ కి యూటిలైజ్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు పుట్ దిస్ సైన్ కన్వెన్షన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ కేస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనకి ఏదైతే సైన్ కన్వెన్షన్ ఉంటే ఇఫ్ యూ విల్ పుట్ ఇట్ దర్, రైట్? సో ఫర్ ఎవ్రీ డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్ కేస్ యూ విల్ గెట్ అ ఫార్ములా. ఇట్స్ లైక్ అ జనరలైజింగ్ అ ఫార్ములా. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ట్రై టు జనరలైజ్ అ ఫార్ములా, మనం ఏదైతే కేస్ తీసుకుంటామో ఆ కేస్ కి రిలేటెడ్ క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్ ఆల్ ద సైన్ కన్వెన్షన్స్ విల్ బి పుట్ ఇన్ హియర్. Okay, so let us use the sign conventions. PB ante object distance, it is towards the left hand side kabatti it will be a negative sign. Okay, V image kuda left hand side lo form ayindi, it will also be a negative V. Okay, and then focal length for a concave mirror is also negative, so this will also be minus. And here object distance is negative and focal length is minus, so minus U plus V. So this is something that you will get. Okay, now if you will substitute all the values, FB ante it is nothing but minus U plus F divided by PF value is minus F, and then PB value is minus U, and then P dash is minus V. Okay, so from here you can cross multiply. Minus will get cancelled. Minus UV plus VF will be equal to FU. Okay, ఇక్కడ చూడండి we got an equation, కానీ ఈ equation is in a different format. Okay, so we don't like this equation because దీంట్లో మోర్ దెన్ వన్ టైం ఫోకల్ లెంత్ రిపీట్ అయింది, మోర్ దెన్ వన్ టైం ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ రిపీట్ అయింది, మోర్ దెన్ వన్ టైం ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కూడా రిపీట్ అయింది. సో ఈ యొక్క ఫార్ములాని కొంచెం ఇన్ అ గుడ్ వే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిప్రజెంట్, యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ దిస్ ఈక్వేషన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ UVF. You should divide this with UVF. UVF తో డివైడ్ చేయడానికి ఓన్లీ వన్ రీజన్, దట్ ఈస్ టు మేక్ దిస్ ఫార్ములా లుక్ అ లిటిల్ బిట్ గుడ్. ఓకే, to bring a little bit more beauty to this. Okay, so for that sake we are trying to divide. Now once you divide students, you get minus UV by UVF plus VF by UVF, that will be equal to FU by UVF. Now there are some terms that will get cancelled out. UV cancel అయిపోతుంది, ఇక్కడ VF cancel అయిపోతుంది, ఇక్కడ FU and FU will get cancelled, and now you are left with minus 1 by F plus 1 by U equal to 1 by V. Okay, over here you get minus FU. ఇక్కడ U into minus F కదా, so minus FU. So ఇక్కడ you get a negative sign. So ఇక్కడ you get a negative sign. Okay, now you will be getting, so 1 by V plus 1 by U equal to 1 by focal length. Okay, this is the mirror formula. Okay, maybe right side lo కనిపిస్తుందా, కనిపించట్లేదా? This is your mirror formula. Okay, now students, there is a magnification formula too. చూడండి ఇక్కడ AB by A dash B dash, AB అంటే ఏంటి? AB is nothing but this height. ఇక్కడ AB sign ఏముంటుంది? This will be nothing but positive object height. Okay, and A dash B dash is nothing but what? This is nothing but image height. Image ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ ఉంది కాబట్టి, ఈ కేసులో ఇన్వర్టెడ్ ఉంది కాబట్టి, it will be a negative image height. Now ఇక్కడ AB by A dash B dash, this can be equal to minus U by minus V.
Why? Because AB by A dash B dash is equal to PB by P dash B dash. చూడండి, PB by P dash B dash is nothing but equal to AB by A dash B dash. So అందుకే I can equate these two. If I will equate, I will get AB by A dash B dash. This will be equal to PB by PB dash. PB dash. Now if you plug in all the signs, AB was nothing but plus HO. This is nothing but minus HI. Okay, this will be equal to PB value is what? PB is minus U and this is minus V. Minus U minus V. Minus cancel అయిపోతుంది. Now you get image height by object height to be equal to minus V by U. This is nothing but your magnification formula. Okay, so this is how you get mirror formula and magnification formula, students. Okay, in some of the previous examinations, like this is asked, so even in the mock tests you can figure out, you can also find this in the mock test. Okay, the paper చాలా difficult level lo icharu anukondi, so you should prepare it to your strongest level. Okay, because this is board exam, you'll just write once in a time, like you can't write it once it is gone. Zenitsu, even I like that character, but he's not being shown again. By the way, I'm not Sasuke. I just don't like that character at all. If there is anybody who I like, it is Obito or Madara. Hello Pranay, FF, welcome to the session. How are you? Now students, the magnification produced by a plane mirror is what? Positive, negative, or what? Magnification produced by a plane mirror, is it positive, negative, or what? Yes, I watch everything. Chudandi, here you have a plane mirror. ఈ ప్లేన్ మిర్రర్ ముందు we are putting an object, and ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది it will be formed on the right hand side. Okay, so here you can see, students, object height, this is your object height. Let us consider a random principal axis like this. Okay, this is your image height. Okay, this is object distance and this is image distance. Okay, we know that magnification is nothing but equal to image height by object height. ఇక్కడ చూడండి, object height, it is above the principal axis. Okay, and object అనేది above the principal axis ఉంది, image కూడా above the principal axis ఉంది, right? So because ఇవి రెండు image above the principal axis ఉన్నాయి కాబట్టి both of them, the signs will be positive. Okay, object height అనేది it will obviously be positive. Okay, and image యొక్క height, should it be positive or should it be negative, students? Image అనేది in front of a plane mirror కూడా above the principal axis ఉంది కాబట్టి that should also be positive. ఒకవేళ మనకి నెగటివ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ నెగటివ్ సైన్ అనేది it is changed because of the image. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది irrespective of what case, concave mirror లో we will be getting inverted images, right? So irrespective of what case it is, object is all the time put above the principal axis. above principal axis కి పైనే పెడతాం మనం, right? ఇమేజ్ అనేది అప్పుడప్పుడు ఇన్వర్టెడ్ ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు ఎరెక్ట్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనేది నెగటివ్ రావడానికి కారణం, రైట్, ఈ యొక్క ఇమేజ్ యొక్క హైట్. ఓకే, సో న్యూమరేటర్ యొక్క సైన్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది వెదర్ యూ గెట్ అ నెగటివ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆర్ పాజిటివ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. ఇన్ ప్లేన్ మిర్రర్, ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ అబౌవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సో ఈ రెండు సైన్స్ విల్ బి పాజిటివ్, సో యూ గెట్ అ పాజిటివ్ సైన్ ఆన్సర్. You should get a positive sign answer. And one more important thing, object height is exactly equal to image height. This is in class starting lo cheppanu, in front of a plane mirror. Object height is exactly equal to image height, right? Ante numerator value denominator kanna peddadi kaadu, denominator value numerator kanna peddadi kaadu. Both of them are same values. Okay, so maybe both the values are 2 2 or 1 1 or whatever the values may be. So it can be 2 by 2 or 1 by 1 or 7 by 7, right? So all these results will give you 1 1. They'll only give you one positive one, right? So magnification for a plane mirror is positive 1. Okay, okay, so there is a proper table for this. If you use a concave mirror, okay, you get different image formations.
ఒకవేళ సికి ఎఫ్కి పెడితే మధ్యలో యూ గెట్ యువర్ ఇమేజ్ సమ్వేర్ హియర్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనేది ఇట్ ఇస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఇమేజ్ హైట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ హైట్. ఆబ్జెక్ట్ హైట్ అనేది ప్రతిసారి పాజిటివ్ ఉంటుంది, రైట్? ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎ నెగిటివ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ మేబీ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ హైట్. ఇక్కడ ఇమేజ్ అనేది ఇన్వర్టెడ్గా ఉంది కాబట్టి సో యూ గెట్ ఎ నెగిటివ్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్, రైట్? అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ సైన్ దట్ ఈస్ నెగిటివ్, ఇట్ ఓన్లీ మీన్స్ దట్ ఇమేజ్ ఇస్ ఇన్వర్టెడ్. ఎందుకంటే ఇమేజ్ యొక్క డైరెక్షన్ పై ఓరియంటేషన్ పైన ఇట్ విల్ డిపెండ్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ inverted image or upright image. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ప్రతిసారి ఇట్ విల్ బి పాజిటివ్ ఓన్లీ, రైట్? సో ద సైన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇమేజ్ సైన్, ఇమేజ్ హైట్ యొక్క సైన్ దానిపైన మాత్రమే ఇది డిపెండ్ అవుతుంది, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ఎ నెగటివ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్, వెన్ ఎవర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇస్ నెగటివ్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, సో ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. Image is inverted. Okay, whenever you get a positive magnification, పాజిటివ్ ఇమేజ్ హైట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఏ కేసులో వస్తుంది? ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ని ఫోకస్కి పోల్కి మధ్యలో పెడితే యూ విల్ బి గెటింగ్ యువర్ ఇమేజ్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఇమేజ్ ఇస్ అబౌట్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ఆబ్జెక్ట్ కూడా అబౌట్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, సో యూ గెట్ అ పాజిటివ్ సైన్, పాజిటివ్ పాజిటివ్ బోత్ పాజిటివ్, సో యూ గెట్ అ పాజిటివ్ సైన్, రైట్? సో యూ గెట్ అన్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్. ఓకే, నా వాట్ అబౌట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్? ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఈ కేసులో ఇమేజ్ హైట్ అనేది చాలా లెంత్ ఎక్కువగా ఉంది, రైట్? ఆబ్జెక్ట్ హైట్ లెంత్ తక్కువగా ఉంది, రైట్? ఇప్పుడు ఇమేజ్ హైట్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉందంటే ఇక్కడ న్యూమరేటర్ అనేది ఇట్ ఇస్ బిగ్ దాన్ ద డినామినేటర్. న్యూమరేటర్ వాల్యూ మేబీ 2/1. చూడండి 2 న్యూమరేటర్లో ఉంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ హైట్ ఇస్ బిగ్ దాన్ ఆబ్జెక్ట్ హైట్, రైట్? సిమిలర్లీ 4/1 or 7/1, రైట్? దీస్ ఆర్ ఆల్ కరెస్పాండింగ్ టు పెద్ద ఇమేజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ మిర్రర్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ అనేది చిన్నగా ఉంది, రైట్? అంటే ఇన్ ఆల్ దీస్ కేసెస్ దిస్ వాల్యూ 7/1, 4/1, 2/1, దిస్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 1. This value is greater than 1, right students? So whenever you get a magnification value that is greater than 1, okay, it means that your image that is formed is enlarged. Okay, got it? Similarly, let us consider a case where you use a convex mirror. Okay, so here object is there and then image is formed like this, diminished. Okay, so in this case m equals to hi/ho, positive positive. Okay, but here the image is smaller than object. Okay, and a numerator value should be smaller than the denominator value, maybe 1/3, 1/3, 1/8. Okay, so values like this. So all these values are smaller than 1, right? So whenever you get magnification to be smaller than 1, it means that image is diminished image. Okay, and one last case, when these both are equal sizes lo unte it is same sized. Object and image are same sized. This is a very important table, you can note it down. Okay, what is happening here? Hello Prachit Gaming, welcome to the session. Very good Prachit, all the very best for your exam. Don't use forbidden words here, Itachi. Okay, let us move ahead students. Let us solve this question. For the side view mirror shown, the radius of curvature of the mirror is 5 meters. The image is formed 2 meters from the pole. Okay, find the nature of the image formed. Find the distance of the vehicle from the mirror and the value of the magnification too. Here we have to use mirror formula, magnification formula. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఇచ్చారు. సో r
that is 5. And then what else is given? Image distance is given 2. Distance of the vehicle behind the mirror అంటే ఏంటి? మన కార్ మిర్రర్ ఇచ్చేసి, ఓకే, ఇట్స్ రేర్ వ్యూ మిర్రర్. రేర్ వ్యూ మిర్రర్ అంటే ఇట్స్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కదా, ఇట్స్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్, రైట్? కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ మన కార్ వెనకాల ఉన్న కార్, దట్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, మనకు మిర్రర్లో కనిపించేది ఇట్ ఈస్ ద ఇమేజ్. ఓకే, సో మనకి వెనకాల ఉన్న దట్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్ట్. సో ఓవర్ హియర్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద వెహికల్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్ సర్ఫేస్, దట్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, అండ్ ఫర్ అ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ స్టూడెంట్స్, ఇమేజ్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ పోల్. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లోనే ఫామ్ అవుతుంది ఇమేజ్ అనేది. ఇట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఓన్లీ. డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అనేది పాజిటివ్ ఉంటుందా నెగిటివ్ ఉంటుందా? ఇట్ విల్ బి పాజిటివ్ వాల్యూ, రైట్? అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కూడా పాజిటివ్ ఉంటుందా నెగిటివ్ ఉంటుందా? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కి రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది కదా, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ సైడ్ టు రీచ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో దిస్ విల్ ఆల్సో బి పాజిటివ్. ఓకే, ఇలా సైన్ కన్వెన్షన్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ లైక్ దిస్. డు నాట్ టేక్ ఆర్బిట్రరీలీ. ఓకే, జస్ట్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చినట్టే అవే వాల్యూస్ తీసుకోకండి. యూ హ్యావ్ టు థింక్ అండ్ దెన్ యూటిలైజ్ ద సైన్ కన్వెన్షన్స్ టెక్నిక్స్ ప్రాపర్లీ. Okay, these questions are not at all completely formula based kaadu. Okay, so you also have to use your brain, a little of your brain here. So you have to find object distance, magnification value kuda find out cheyali, and that's it, you will be done. So magnification value find out cheyalante u value teliyali, so v value already telusu, and object distance find out cheyali ante we have to use mirror formula. But first of all, mirror formula we require focal length also. But where is focal length? Here radius of curvature icharu. We know that double of focal length is nothing but radius of curvature, right? And r is nothing but equal to 2f. Okay, so f is equals to 2.5 meters. Now that you got the value of f, ఇప్పుడు మనం mirror formula use చేద్దాం. Yes, virtual and direct image. Very good, Bhavya. 1 by v plus 1 by u equal to 1 upon f. So 1 by v ఏమవుతుంది? So 1 by u will be equal to 1 upon f minus 1 upon v. This will be equal to 1 upon 2.5, or otherwise you can write it as 10 by 25 minus 1 by v, which is 1 by 2. This can be written as 20 minus 25 divided by 50. This will be nothing but minus 5 by 50. Okay, so 1 by u is equal to minus 5 by 50. So u value will be equal to minus 50 by 5. So u is equal to minus 10. ఇక్కడ మైనస్ సైన్ వచ్చిందంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది మిర్రర్ కి. It is okay, Itachi. 10 centimeters. Very good, Bhavya. Good. Okay, magnification value kuda find out cheyali kada. It is nothing but equal to minus v by u. Okay, so minus of v value plus 2 kada. So minus of plus 2 divided by u value is minus 10. So you get minus 1 by minus 5. So minus minus cancel. So m equal to plus 1 by 5. Okay, and this is nothing but equal to m is equal to plus 0.2. Okay, and 0.2 అనేది it is less than 1. So ఇక్కడ మనకు వచ్చిన magnifications లో look at these students. You got a positive magnification and magnification value is less than 1. Okay, so ఇప్పుడు nature of the image find out చేయాలి మనం. Positive magnification అంటే ఏంటి? Look at this. You get an erect image. Positive magnification. If magnification is positive, it is erect image. Okay, and if magnification అనేది less than 1 అయితే it is diminished. Right? So erect, diminished. ఎప్పుడైతే ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ వస్తుందో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వర్చువల్ ఇమేజ్. వి నో దిస్ every virtual image is an erect image. Similarly, every erect image is a virtual image. Yes, good, Bhavya. Yes, Siri. Hello Ram, welcome to the session. Hello Danush, welcome to the session. How are you? Hello Sujal. Priyatam, welcome to the session.
Okay, I'll give you these questions, students. Like before that, yeah, let us look at this James Webb telescope. So over here we have this James Webb telescope. Okay, so this telescope is such a telescope, students. This will replace the Hubble Space Telescope that we've got. Okay, so over here, like whenever you talk about this telescope, like telescopes, like generally, why do we use, like for what purposes? We use it to check the celestial bodies, like finding in a solar system, like there all the planets are there, like moon is there, like, and beyond that we have galaxies, Milky Way galaxy, and then we have other various galaxies and also black holes. So in search of that, so manam generally we ippavaraku manam mirrors gurinchi matrame nechukunnam, right? So in mirrors we know that image formations are form out, I mean image formations, like they'll be enlarged, they can be enlarged when you use concave mirrors. Okay, so like that. So whenever you utilize these telescopes, like you can use mirrors here. Okay, mirrors ikkada use chesi we can get enlarged images and study the whole celestial bodies. Okay, mottam cosmos ni you can completely harvest everything in your hands. Okay, and also here mirrors are utilized than compared to lens. Okay, because of chromatic aberration. So chromatic aberration అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ మనం లెన్స్ యొక్క కర్వేచర్ అనేది ఎక్కువగా పెంచేయడం వల్ల, సో దానివల్ల you will notice the chromatic aberration. So because of that మనకు వచ్చే images, whatever images that you will obtain, okay, so we'll all have some errors in it. ఆ errors ని avoid చేయడానికి you will be using some parabolic mirrors, okay, and especially mirrors to get images from these space telescopes, especially the James Webb telescope. This is just an extra information. I'm just telling you this ఎందుకంటే ఈ మిరర్స్ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం కదా, సో ఇవి ఎక్కడ యూటిలైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, వీ నో ద జనరల్ అప్లికేషన్స్, బట్ ఆల్సో ఇన్ టెలిస్కోప్స్ ఆల్సో వీ యూటిలైజ్ దిస్. Okay, now let us solve these fill in the blank, students. Hello Givi, welcome to the session. How are you? Hi Ghost, welcome to the session. Yep. The image formed by a convex mirror is always convex mirror mundu form aina image, it is always convex mirror mundu form aina image, it is always virtual image and erect image. Next, the ray retraces its path if it passes through oka light ray, dani oka light ray path ni it will retrace it back. Okay, when, in which case, whenever light ray will pass through which point? Not real inverted, VE, center of curvature. Center of curvature is the correct answer. Center of curvature and light ray pass aati, it will retrace its same path back. Okay, good evening Chanikya, how are you? Welcome to the session. It took me time to understand what that emoji is. Fine, anyways. The type of mirror used for side view mirrors. Vehicles lo side view mirrors utilize chestam kada, like which mirror do we use there? We use a convex mirror. Yes, very good. And now a virtual image is always erect. A virtual image is always an erect image. Good. Now converging mirror is also called as a dash mirror. Converging mirror is also called as a hello Ghee. Question అయిపోయినాక ఆన్సర్ ఇస్తున్నారండి అందరూ. Converging mirror, convex mirror is a diverging mirror, concave mirror is a converging mirror. Okay, so concave mirror is also called as a converging mirror.
This is the convex, concave. Converging mirror is also called as concave mirror. Okay, the midpoint of a spherical mirror is called. Midpoint of a spherical mirror is called virtual and direct center of curvature convex select. Very good, Sujal Priyatam. Welcome to the session. This is called pole. Spherical mirror ki midpoint is the pole. Okay, and yeah, good. And this spherical mirror is part of a big sphere. A sphere ki center is called center of curvature. Now, the light rays parallel to the principal axis converge at which point? Light rays parallel to principal axis, they will all converge at which point? Focus. Do you have foci in mirrors? In mirrors, do you have foci? Two foci. In lens, you will have two foci, not in mirrors. Next, focal length is infinite. Focal length is infinite for which mirror? Plane mirror. Good. So this session was very much helpful, perhaps, to all of you. Yeah, plane mirror. Okay. Yes, students. So with this, we are done with the session, today's session. So this was a wonderful session. Okay. So, and this particular question, you can take this as homework. Okay. Anyways, I will explain you this in the next session. Okay, because we are already with time. Okay. So maybe all the session is done. You can take the screenshot or whatever it is. Okay, now. So even like they were all good. Like we've this was a very valuable session. So especially when it comes to mirrors, magnification, e-concept. Okay, and different concepts on plane mirrors, like the radius of curvature of a plane mirror being infinity. Mirror formula. This derivation is really important. Some of the conceptual questions. Sign conventions, I've taught you both the methods. Okay, so me convenience batti meeku edi easy ga anpiste, so you can utilize that sign convention. Okay, and I appreciate all of you, especially those students who are with me till the end of the session. Thank you so much. Okay, these are some of the applications of spherical mirrors. We have also discussed that, and some problems on spherical mirrors. Okay, and the image formations, we have checked every individual case possible. Okay, and some of the best I've also taught you infinity దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ పెడితే ఎందుకు you don't see two light rays or three more special rays ఎందుకు కనిపించవు, ఇక్కడ మిగతా అన్నిటిలో two కనిపిస్తాయి, అక్కడ ఎందుకు కనిపించవు. సో even that concept I thought. Okay, so that is it, students. So I'm reminding you, so there is a Vedantu grade 10 Telugu WhatsApp channel, so go and follow that channel, students. So follow cheste meeku everything about board exam, so everything will be helpful for you. Okay, you can get everything from there. It will be helpful for your examinations. Okay, and most importantly, in the description box you have a link. Click on that link. Akkada study materials untai, mind maps untai, all the short notes are available there. So that is again helpful for your exam preparation. Okay, with this we'll end the session. So this was part 2 on reflection of light at curved surfaces. So thank you so much for joining, students. I'll see you all in the very next session then. Yes, sure guys. Yeah, Siri. All right then, bye bye.